హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు మాస్ ఫిజిక్స్ ఎంఎన్ఆర్. నేను మీ రామకృష్ణ ముత్తినేని జువాలజీ ఫ్యాకల్టీ. సో ఈ టాపిక్లో ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ టాపిక్లో మనము ప్రీవియస్ క్లాస్లో అప్ టు ఇన్నెట్ ఇమ్యూనిటీ వరకు డిస్కస్ చేసినాం. సో నౌ we will continue the acquired immunity. So in this acquired immunity we will discuss about which cells are involved in the acquired immunity and what is specific immunity. And after completion of this we'll discuss the complete structure of antibody. Then after completion of this, next we will discuss the remaining topics in immunity. So in this immunity system part 2 will complete the remaining topic in immunity system or immune system. ఓకే. సో దీంట్లో మనం డిస్కస్ చేసే పాయింట్స్ ఏంటి అంటే బి సెల్స్ ఏంటివి, టీ సెల్స్ ఏంటివి, యాంటీబాడీ స్ట్రక్చర్. ఈ యాంటీబాడీ స్ట్రక్చర్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ passive immunity. What is the meaning for passive immunity? What is the meaning for active immunity? Means types of immunity. And after that allergy, and after that autoimmunity. Then after that we will discuss immune system in the human body. సో మనం ఈ టాపిక్స్ని ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం దీంట్లో. ఓకే, రైట్, కంటిన్యూ ద టాపిక్. రైట్, సో ఆల్రెడీ we are discussed in previous class about this acquired immunity, and next remaining points we will discuss today. Acquired immunity, acquired immune system or acquired immunity. Okay, so this immunity is also called as a specific immunity, and in this topic after completion of this acquired immunity, and we will discuss types of immunities. Types of immunity. Okay, in these types of immunity we'll discuss one is the active immunity and the second one is the passive immunity. Active immunity and passive immunity, and after that we'll discuss allergies, and after that we'll discuss autoimmunity, and after that we'll discuss immune system in the body. In this immune system in the human body we'll discuss lymphoid organs. Okay, we'll discuss lymphoid organs. In this we'll discuss primary lymphoid organs and secondary lymphoid organs. Along with this we'll discuss some examples also. Examples, right? These are the some important points. Right, first our discussion we are start with the acquired immunity. Okay, this acquired immunity also called as it is also called as a specific immunity. దీన్నే స్పెసిఫిక్ ఇమ్యూనిటీ అని కూడా అంటారు. దీన్ని స్పెసిఫిక్ ఇమ్యూనిటీ. ఓకే, acquired immunity and also called as a specific immunity. In previous class we are clearly discussed what is the meaning for specific. What is the meaning for specific immunity? Okay, specific immunity means one particular antigen, it is only act on one type of pathogen. It means which antibody produced by to the particular specific antigen, okay, that antibody act on that only the particular pathogen, and one antigen stimulation, one antibody is produced which is not act on another antigen.
అంటే ఒక యాంటీజెన్ వల్ల ప్రొడ్యూస్ అయిన యాంటీబాడీ ఏ యాంటీజెన్ వలనైతే యాంటీబాడీ ప్రొడ్యూస్ అయిందో ఆ యాంటీబాడీ అదే యాంటీజెన్ మీద వర్క్ చేస్తది. దాన్ని రికగ్నైజ్ చేస్తది. వేరే యాంటీజెన్స్ మీద రికగ్నైజ్ చేయదు. దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయదు. దెన్ ఇట్ కెనాట్ బి డిస్ట్రాయ్ దట్. ఓకే. దట్స్ వై దిస్ ఇమ్యూనిటీ ఈస్ కాల్డ్ a specific immunity. Okay. And this immunity is also called as a adaptive immunity. Another name, that is adaptive immunity. So these three types are there, three names. Okay. So which cells are perform the what is acquired immunity? See, in this acquired immunity, the lymphocyte cells are perform. Lymphocytes. Okay, lymphocytes are involved in the acquired immunity. And what type of lymphocytes are involved in this acquired immunity? Means one type of cells are the T cells and the second type of cells are the B cells. These T and B lymphocyte cells are involved in the acquired immunity. At the same time, this immunity is developed. Okay, it is developed after birth. It is developed after birth. It is developed after birth. Okay, and the first encounter of the pathogen. So whenever the pathogen enter into the body, after that this immunity will be developed. అంటే ఇక్కడ ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీనేమో బై బర్త్ వస్తుందని చెప్పినాము, అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీనేమో ఆఫ్టర్ బర్త్ డెవలప్ అవుతుందని చెప్పినాము. సో ఇక్కడ ఆఫ్టర్ బర్త్ అంటే ఏంటి? ఒక ప్యాథోజన్ బాడీలోకి ఎన్కౌంటర్ అయిన తర్వాత ఆ ప్యాథోజన్ వల్ల ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ అనేది యాక్టివేట్ అవుద్ది. అలా యాక్టివేట్ అయ్యే ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ని మనము అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం. సో ఫైనల్లీ వాట్ హ్యాపెండ్ బై ద యాక్టివేషన్ ఆఫ్ దిస్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ మీన్స్ ద మెమరీ సెల్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ and antibodies are produced. Thereby the total body goes to the immunized body. That is, the total body is converted into the immunized body. So now whenever the body is present in immunized condition, then whenever that pathogens are already what pathogens are there in our body, these total pathogens are destroyed by the immune cells. Means when the body is goes to when the body is immunized by the particular antigen, that immunized body is what is the work of, or what is the function of that immunized body? By which antigen cells the body is goes to body developed into the immunized condition, or body is converted into the immunized condition. Okay, the total pathogens are destroyed by the immunized body cells. సింపుల్ థింగ్. ఏ ప్యాథోజన్ వలనైతే బాడీ ఇమ్యునైజేషన్కి వెళ్ళిందో మళ్ళీ ఆ ప్యాథోజన్ డిస్ట్రాయ్ అయ్యేంత వరకు ఆ ఇమ్యునైజేషన్ కెపాసిటీ అనేది డిక్రీజ్ కాదు. సో అంటే ఇమ్యునైజేషన్ మీన్స్ వాట్? డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మెమరీ సెల్స్ అండ్ యాంటీబాడీస్. అంటే ఏవైతే యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ అయినాయో ఆ యాంటీబాడీస్ అన్నీ ఏ ప్యాథోజన్ వలనైతే యాంటీబాడీ ప్రొడ్యూస్ అయిందో ఆ ప్యాథోజన్ మొత్తం కూడా డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది. దాన్ని ఇమ్యునైజేషన్ అంటారు. సో ఇలా మనకు ఎప్పుడు డెవలప్ అవుతుంది అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ఆఫ్టర్ బర్త్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ఎన్కౌంటర్ ఆఫ్ ప్యాథోజన్. దీన్ని ఎప్పుడు అంటారంటే ఆఫ్టర్ ఎన్కౌంటర్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ఎంట్రీ ఆఫ్ ప్యాథోజన్, ఆఫ్టర్ ఎంట్రీ ఆఫ్ ప్యాథోజన్ into the human body, into the human body. This is okay. So ఇది acquired immunity లో డిస్కస్ చేసే పాయింట్స్. Okay, see, in this acquired immunity mainly two types of immunities are there. So one is the cell mediated immunity, and here two types of immunities are there. Two types of acquired or adaptive immunities are there. Adaptive immunities. Right. What are that? One is the cell mediated immunity,
One is the cell mediated immunity. It is CMI, cell mediated immunity. Next, humoral immunity. Humoral immunity. Humoral immunity. Okay, so these are, see, when the pathogen enter into the body, and especially when it is enter into the cell, for the destroying the infected cell along with the pathogen, the cell mediated immunity will be initiated, and whenever the pathogen is present in the body fluids, then for the destroying that floating antigens, the humoral immunity will be developed. See, the cell mediated immunity, it is performed by the T cells, and humoral immunity, it is performed by the B cells. It is performed by the B cells. So these two types. Okay, క్లియర్గా మీకు ఒక పాయింట్ చెప్పా. ఇక్కడ ఏంటి అంటే, ఎక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ ఎప్పుడు డెవలప్ అవుతుందంటే ప్యాథోజన్ బాడీలోకి వచ్చిన తర్వాత యాక్టివేట్ అవుతుంది, ఎక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అవుతుంది. సో ప్యాథోజన్ బాడీలోకి వచ్చిన తర్వాత కొన్ని ప్యాథోజన్స్ ఏమో బాడీ ఫ్లూయిడ్లో అలానే ఉండిపోతాయి, కొన్ని ప్యాథోజన్ ఏమో డైరెక్ట్గా టిష్యూ సెల్స్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. ఇప్పుడు బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ అంటే బ్లడ్లో ఉండే ప్యాథోజన్ని డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ పర్ఫామ్ చేస్తుంది, ఇంకొకటి సెల్లోనికి వెళ్ళినటువంటి ప్యాథోజన్ని డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ వర్క్ చేస్తుంది ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఇందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ ఈజ్ దేర్. ద సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ ఈజ్ నాట్ డిస్ట్రాయింగ్ ద body fluid contained, means outside the cell pathogens are not able to destroyed by the cell mediated immunity. Same time, the humoral immunity, whatever pathogens are present inside the cell, the infected cell pathogens are not able to destroyed by the humoral immunity. అంటే ఈ ఈ ఈ ఇమ్యూనిటీ సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ చేసే ఫంక్షన్ హ్యూమోరల్ చేయలేదు, హ్యూమోరల్ చేసే ఫంక్షన్ సెల్ మీడియేటెడ్ చేయలేదు. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, టీ లింఫోసైట్ పర్ఫామ్ చేసే ఫంక్షన్ బి లింఫోసైట్ పర్ఫామ్ చేయలేవు, బి లింఫోసైట్ సెల్స్ పర్ఫామ్ చేసే ఫంక్షన్ టీ లింఫోసైట్ పర్ఫామ్ చేయవు. అంటే ఏంటంటే టీ లింఫోసైట్స్ ఏమో అవుట్ సైడ్ సెల్ ప్యాథోజన్స్ని రికగ్నైజ్ చేయలేదు, బి లింఫోసైట్ సెల్స్ ఏమో ఇన్సైడ్ సెల్ ప్యాథోజన్ని రికగ్నైజ్ చేయలేవు. దీనివల్ల ఈ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ ప్రాసెస్లో whatever pathogens are enter into our body, then wherever that either either in the body fluid or in the cell, whatever pathogen, that pathogens are will be destroyed. ఓకే, ఇక్కడ హ్యూమోరల్ అంటే ఏంటంటే బాడీ ఫ్లూయిడ్స్. హ్యూమర్ మీన్స్ బాడీ ఫ్లూయిడ్, అంటే బాడీ ఫ్లూయిడ్లో ఉండే ప్యాథోజన్స్ని, వాటిని ఫ్లోటింగ్ ప్యాథోజన్స్ అని కూడా అంటారు. ఈ ఫ్లోటింగ్ ప్యాథోజన్ని డిస్ట్రాయ్ చేయడానికేమో బి సెల్స్, అండ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ మీన్స్ సెల్లోకి వెళ్ళిన ప్యాథోజన్ని డిస్ట్రాయ్ చేయడానికేమో టీ లింఫోసైట్స్ సెల్స్ రోల్ ఉంటుంది దీంట్లో. ఓకే, సో దీంట్లో ఫస్ట్ సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీని డిస్కస్ చేద్దాం ఒకసారి. ఓకే, సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ. Okay, so for example, one virus is there. Okay, virus, right? It is the particular virus. Okay, right. For example, this is the virus. It is the virus. When this virus enter into the body, okay, so within the body, it is reached to the cell. It is reached to the cell. Now the cell is converted into the infected cell. Now after entry of this virus into the cell is considered as a infected cell. Okay, now the infected cells can release the some cytokinin barriers, some cytokinins. These cytokinins are produced by the infected cell membrane. The presence of cytokinins surrounding the infected cell, so immediately T lymphocyte cells or T cells or T lymphocytes, these T lymphocyte cells are get activate and means identify this. Okay, these are identify. Okay,
ఇది ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత దెన్ దిస్ టీ లింఫోసైట్ సెల్ గెట్ what is differentiate. So that differentiate, after that these T cells are converted into TC cells as well as T helper cells. Okay, ఇలా what is army of T helper cells and TC cells అని ఉంటాయి. TC means cytotoxic. Okay, cytotoxic T cells, cytotoxic T cells. ఓకే, వీటికి ఇంకొక నేమ్ ఏంటంటే కిల్లర్ సెల్స్. వీటిని ఇంకొక నేమ్ తోటి ఏం పిలుస్తామంటే కిల్లర్ సెల్స్ అంటాం వీటిని. ఓకే, నెక్స్ట్ టీహెచ్ సెల్స్ అంటే ఏంటంటే టీ హెల్పర్ సెల్స్. వీటిని టీ హెల్పర్ సెల్స్ అంటాం. ఈ టీ హెల్పర్ సెల్స్ యొక్క రోల్ ఏంటంటే విచ్ ఆర్ ఐడెంటిఫై ద ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్. ఇది ఇలా 2 టైప్స్ ఆఫ్ టీ లింఫోసైట్ సెల్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి. ఈ ప్రాసెస్లో ఈ సైటోటాక్సిక్ ఇది కంప్లీట్గా ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ని ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ కెన్ డిస్ట్రాయ్. ఓకే, ద టీ సైటోటాక్సిక్ టీ లింఫోసైట్ సెల్స్ ఆర్ డిస్ట్రాయ్ ద what is infected cell. So along with the infected cell, what pathogens are there inside the cell, these pathogens are also will be destroyed. అంటే ఇక్కడ ఒక ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ ఒకటే కాదు, ఈ సెల్ ఏ ప్యాథోజన్స్ తోటి ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుందో ఆ ప్యాథోజన్స్ కూడా డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి. ఇలా సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ అనేది ఇన్సైడ్ సెల్ ప్యాథోజన్ని రికగ్నైజ్ చేస్తుంది. ఇది ఒక పాయింట్. నెక్స్ట్ ఇందులో వాట్ ఈస్ హ్యూమోరల్ ఇమ్యూనిటీ. ఇందులో మనకి ఇంకొకటి ఏంటిదంటే హ్యూమోరల్ ఇమ్యూనిటీ ఉంటుంది. ఓకే, హ్యూమోరల్ ఇమ్యూనిటీలో హ్యూమోరల్ ఇమ్యూనిటీ, సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ పర్ఫార్మ్డ్ బై B cells, right? Whenever the pathogen, okay, pathogen nothing but here either bacteria or virus or whatever, for example one bacteria enter into the body. Okay, for example it is one bacteria, right? It is one bacteria. When it is enter into the body and it is present in the humor. Humors means what here? Body fluid which is circulate within the body fluids. Okay, so within the body fluids, what are the body fluid contain pathogens are identified by the antigen presenting cells. Okay, antigen presenting cells అనే వేటిని అంటారంటే, సో B cells ని యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ డెండ్రైటిక్ సెల్స్ ని డెండ్రైటిక్ సెల్స్ ని కూడా యాంటీజెన్స్ అంటారు, ఇక్కడ యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ మ్యాక్రోఫేజెస్, సో వీటిని కూడా యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్స్ అంటారు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే whenever the pathogen is enter, for example it is the one B lymphocyte cell. Okay, for easy understanding I'll draw this picture. Okay, it is the B cell. Clear? It is the B cell. Whenever the pathogen is present near to this cell, now the pathogen is engulfed by this. Engulfication means what? This pathogen can take into the body of this pathogen. Now it is the pathogen, it is the B cell, and now by the taking into this, okay, what is the pathogen is enter into the B cell. Okay, now when the pathogen is enter into the body, right, enter into this B cell, now inside the B lymphocyte cell, what is the pathogen will be converted into the many fragments. The pathogen is converted into the polypeptide, okay, fragments. Okay, these are converted into the polypeptide fragments. These all polypeptide fragments, okay, these all polypeptide fragments are exposed on the cell membrane, of this, what is this B lymphocyte cell.
Now, through which structure? These antigenic structures, these are called as antigens, polypeptide fragments. So ఎలా ఇవి బయటికి ఎక్స్పోజ్ అవుతాయి అని అంటే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంటుంది. సో త్రూ ద మేజర్ హిస్టో కంపాటబిలిటీ కాంప్లెక్స్. ఇక్కడ మేజర్ హిస్టో కంపాటబిలిటీ కాంప్లెక్స్ అనేది ఒక ఏం చేస్తుంది అంటే ఇన్సైడ్ సెల్ నుంచి ఇన్సైడ్లో ఫామ్ అయినటువంటి ఫ్రాగ్మెంట్స్ని సెల్ మెంబ్రెయిన్కి బయటికి ఎక్స్పోజ్ చేస్తుంది. ఇలా ఎక్స్పోజ్ చేసిన తర్వాత దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ టీ హెల్పర్ సెల్స్ are can bind with this major histocompatibility complex structure with the antigens. Okay, now these T lymphocyte T helper cells are okay. Again, these are release some interleukins. Okay, that interleukins are again stimulating to these B cells. Now the B lymphocyte, these are the interleukins. Okay, now these interleukins are again causes to differentiation of these B lymphocytes into what is memory cell along with this plasma cell. Now the plasma cells are involved in the production of antibodies. These plasma cells are involved in the production of antibodies. Okay, now here for example it is the memory cell. Okay, it is the memory cell. Actually the memory cells are compared with plasma cells, these are smaller. Okay, and next one is the plasma cell. Okay, it is the Golgi complex inside this endoplasmic reticulum also there. It is the plasma cell. Okay, plasma cells are involved in the production of antibodies. These are involved in the production of antibody. See, some antibodies are present inside the cytoplasm of this plasma cell, and some are present surface membrane or membrane surface, and some are directly released into the fluids, or directly released into the body fluids or into the blood. So based on this, these antibodies are two types of antibodies are there. In this, some type of antibodies are the membrane, surface membrane antibodies. Some are attached to the surface membrane. So వీటిని surface antibodies అంటారు. సో ఏ యాంటీబాడీస్ అయితే డైరెక్ట్గా ఈ ప్లాస్మా సెల్ మెంబ్రెయిన్కి అటాచ్ అయి ఉంటాయో వాటిని సర్ఫేస్ యాంటీబాడీస్ అంటారు. అండ్ which antibodies are released into the body fluid, these antibodies are called the circulating antibodies. వీటిని సర్క్యులేటింగ్ యాంటీబాడీస్ అంటారు. ఇలా టూ టైప్స్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ జరుగుతాయి. సో ఇప్పుడు ఈ యాంటీబాడీస్ అనేవి టోటల్ ప్యాథోజెన్స్ని ఏం చేస్తాయంటే ఇమ్మొబిలైజ్ చేస్తాయి. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది యాంటీబాడీగా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. ఇది యాంటీబాడీ. ఓకే, నౌ దిస్ ఈస్ ద యాంటీజెన్. హియర్ వన్ యాంటీజెన్, హియర్ వన్ యాంటీజెన్. నౌ హియర్ యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్. యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే యాంటీబాడీ యాంటీజెన్ని బైండ్ చేస్తుందో దీన్ని యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ అంటారు. ఇప్పుడు ఈ యాంటీజెన్ అనేది ఈ యాంటీబాడీ తోటి కాంప్లెక్స్ బైండ్ జరిగిన తర్వాత ఒక్కసారి యాంటీబాడీ యాంటీజెన్ తోటి బైండ్ అయింది అని అంటే వాట్ ఈస్ నెవర్ డిఅటాచ్డ్. అంటే ఈ కాంప్లెక్స్ అనేది అసలు డిఅటాచ్ కాదు. దానివల్ల ఈ యాంటీజెన్ అనేది డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది, మీన్స్ చనిపోతుంది. ఓకే, ఇది యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్లో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే పాయింట్స్. ఇలా హ్యూమోరల్ ఇమ్యూనిటీ కూడా బాడీ ఫ్లూయిడ్లో ఉండేటువంటి టోటల్ ప్యాథోజన్ని త్రూ యాంటీబాడీస్ తోటి డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది. ఇది మనం జనరల్గా యాంటీబాడీ ఫంక్షన్ ఇక్కడ. ఓకే, సో ఈ యాంటీబాడీ, దెన్ వాట్ ఆర్ ద యాంటీబాడీస్? నౌ విల్ డిస్కస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యాంటీబాడీ. ఓకే, ఇప్పుడు యాంటీబాడీ అనేది ఏ షేప్లో ఉంది, దాని స్ట్రక్చర్ ఏంటి, ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, దెన్ హౌ మెనీ పాలిపెప్టైడ్ చైన్స్ ఆర్ దర్ ఇన్ ద యాంటీబాడీ, వి విల్ డిస్కస్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యాంటీబాడీ.
స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యాంటీబాడీ. ఓకే. సో ఇక్కడ యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఫస్ట్ ఒకసారి చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యాంటీజెన్ అండ్ యాంటీబాడీ? ఫస్ట్ యాంటీజెన్ని ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. యాంటీజెన్స్ మీన్స్ వాట్? The antigens are completely protein made structures. Okay, antigens are the complete glycoprotein made structures. These are, okay, these are the glycoprotein made structures. Glycoprotein are protein made structures. Glycoproteins are protein made structures. Okay, so what is the major role of antigen? Means by the stimulation of antigen in the human body. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు హ్యూమన్ బాడీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ యాంటీజెన్ వల్లనే ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ అనేది యాక్టివ్ అవుతుంది. అలా యాక్టివ్ అయిన ఇమ్యూనిటీ సిస్టము యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్ జరుపుతుంది. అంటే యాంటీజెన్స్ ఆర్ కాజెస్ టు యాంటీజెన్ ప్రొడక్షన్, మీన్స్ యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్. సి, యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్. Anti, okay, antibodies, gen means production. Antibody production is depend on the what is antigen stimulation. ఒకవేళ యాంటీజెన్ బాడీలోకి వెళ్ళలేదంటే యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్ జరగదు. యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్ జరిగింది అంటే యాంటీజెన్ అనేది బాడీని స్టిమ్యులేట్ చేయడమే, ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ స్టిమ్యులేట్ చేయడమే. ఇందులో ఇది ఫస్ట్ మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే పాయింట్ ఇక్కడ. ఓకే, సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే టీ సెల్స్ అని ఒక పాయింట్ డిస్కస్ చేసినాము, అండ్ బి లింఫోసైట్స్ అని ఇంకొక పాయింట్ కూడా డిస్కస్ చేసినాము. ఇప్పుడు యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్ అనేది విచ్ లింఫోసైట్ విల్ టేక్స్ ప్లే కంటిన్యూస్ టు ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ యాంటీబాడీ అంటే టీ లింఫోసైట్ సెల్స్. ఓకే, no role in the production of, no role in the what is production of antibodies, no role in the production of antibodies. Antibody production లో రోలే లేదు దానికి. నెక్స్ట్ బి సెల్స్ ఆర్ దేర్, బి సెల్స్. ఓకే, యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్, antibody production. So which B cells are takes place the antibody production means the differentiated B lymphocyte cells, plasma cells. Especially గా ప్లాస్మా సెల్స్ అనేవి యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్ ని చేస్తాయి. ఇప్పుడు యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్ అనేది ప్లాస్మా సెల్స్. ఈ ప్లాస్మా సెల్స్ అనేవి బి లింఫోసైట్ సెల్స్, డిఫరెన్షియేటెడ్ సెల్స్ అన్నట్టు. సో ఇలా యాంటీబాడీస్ అనేవి జరుగుతాయి, ప్రొడక్షన్ జరుగుద్ది. సి, and these antibodies are also, okay, total 5 types of antibodies are there. Total 5 types, 5 types of antibodies, 5 types of antibodies production is takes place. Okay, see, in these 5 types, actually another name to the antibody, another name to antibody is immunoglobulin. Immunoglobulin it is. ఓకే, ఇంకొక నేమ్ ఏంటిది యాంటీబాడీ కంటే? ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ అంటారు. దీన్ని ఐజీగా కన్సిడర్, ఇలా మన షార్ట్ ఫామ్ లో ఐజీ అంటాం దీన్ని, ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్. ఓకే, ఓకే, దీన్ని అనదర్ నేమ్ ఏంటంటే ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్, ఐజీగా కన్సిడర్ చేస్తారు దీన్ని. ఐజీ అంటే ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్గా కన్సిడర్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఇలా టోటల్ 5 టైప్స్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ని మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఒకసారి. వాట్ ఆర్ ద 5 టైప్స్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్? ఓకే, సో దీస్ 5 టైప్స్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ ఆర్ 5 టైప్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్స్. 5 టైప్స్ ఆఫ్ immunoglobulins. So these immunoglobulins are also called as a defense cells, and these are causes to agglutination. These are causes to agglutination. So what are the 5 types here? One is, okay, it is immunoglobulin A. Next
immunoglobulin A, B, C, D. Then immunoglobulin D. Next, immunoglobulin E. Next, immunoglobulin G. And last one is the immunoglobulin M. This total 5 types of antibodies are there in our body. In these 5 types of antibodies, okay, in these 5 types of antibodies, now we'll discuss the percentages. Okay, immunoglobulin A approximately, these are approximately, okay, approximately 7%, immunoglobulin D 1%, immunoglobulin E 1%, immunoglobulin G IgG means 75%, and immunoglobulin M 15%. Approximate percentage is here. See, in this percentages process, highest percentages of immunoglobulins లేదా మన బాడీలో ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఉండే ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్స్ ఆర్ యాంటీబాడీస్ ఏంటి అంటే ఐజీజీ యాంటీబాడీస్. ఓకే, సో మనం ఒక్కొక్క దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఐజీఏ, ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద కొలెస్ట్రమ్. కొలెస్ట్రమ్ మీన్స్ వాట్? ద కొలెస్ట్రమ్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మిల్క్ ఆఫ్ మదర్ ఆఫ్టర్ పార్చురేషన్ ఆఫ్ ఆఫ్టర్ డెలివరీ. ఓకే, అంటే దీంట్లో సో ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే కొలెస్ట్రమ్లో ఉంటుంది. ఓకే, కొలెస్ట్రమ్, కొలెస్ట్రమ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ మిల్క్ ఆఫ్ మదర్ ఆఫ్టర్ డెలివరీ. ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మిల్క్ ఆఫ్ మదర్, ఫస్ట్ మిల్క్ ఆఫ్ మదర్ ఆఫ్టర్ డెలివరీ, ఆఫ్టర్ డెలివరీ. సో విచ్ ఈస్ కంటైన్ ద IgA antibodies, and up to first 6 months of the what is newborn baby, what is immunity system is completely depend on the IgA. ఎందుకు ఫస్ట్ 6 months ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ కెపాసిటీ అనేది బేబీ ఇమ్యూనిటీ కెపాసిటీ మొత్తం ఐజీజీ మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే, జనరల్గా న్యూ బార్న్ బేబీ ఎక్కువ మిల్క్ ఫీడింగ్ చేసేది ఫస్ట్ 6 months. 6 months తర్వాత లిటిల్ డిక్రీజ్ అవుద్ది అండి, మిల్క్ ప్రొడక్షన్ డిక్రీజ్ అవుద్ది, మిల్క్ టేకింగ్ కూడా డిక్రీజ్ అవుద్ది త్రూ న్యూ బార్న్ బేబీ ఆర్ ఇన్ఫాంట్ బేబీ. సో దీని ఐజీఏ యాంటీబాడీ ఫంక్షన్ ఎప్పటి వరకు అంటే up to 6 months. Okay, that function is up to 6 months it is. Okay, it is up to 6 months. Up to 6 months. ఓకే, అప్ టు 6 months వరకు దీనికి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అన్నట్టు ఇన్ఫాంట్ బేబీలో. సో ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ ఐజీడి అండ్ ఐజీఈ. ఐజీడి, ఇట్ ఈస్ what is antigen sensitive antibody. It is antigen sensitive antibody. Actually the IgD antibodies are naturally not present in our body. Okay, there is no chance for presence of natural anti-D antibodies in our body. So when these anti-D antibodies production is takes place in our body అంటే యాంటీజెన్ డి అనేది మన బాడీలోకి వచ్చినప్పుడు యాంటీ-డి యాంటీబాడీస్ అనేవి ఎగ్నెస్ట్ యాంటీజెన్ డికి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అప్పుడు, అందుకే వెరీ లీస్ట్ క్వాంటిటీలో ఉంటాయి. రైట్, నెక్స్ట్ ఐజీఈ, ఇది ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అవుతుందంటే అలర్జిక్ రియాక్షన్లో. ఓకే, ఇన్ ద అలర్జిక్ రియాక్షన్స్. సో అలర్జిక్ రియాక్షన్స్లలో ఐజీఈ ప్రొడక్షన్ అనేది ఎక్కువ జరుగుద్ది. అంటే ఇక్కడ యాంటీజెన్ అండ్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ ఫార్మేషన్లో. ఓకే, సో ఐజీఈ ప్రొడక్షన్ అనేది అలర్జిక్ రియాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అలాంగ్ విత్ దట్ ఈసినోఫిల్ సెల్స్ WBCs, eosinophil WBCs count is also more when the presence of more IgE. Okay, next IgG. So these are crossed through the placenta when the fetus grow inside the mother uterus. Okay, cross through placenta. Okay, cross through
placenta, okay, during embryonic development. Cross through placenta during embryonic development. Embryonic, during embryonic development. ఓకే. డ్యూరింగ్ ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్‌మెంట్ అప్పుడు ప్లాజెంటా నుంచి క్రాస్ అవుద్ది. అంటే ఇప్పుడు మన బాడీలో ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ ఉండే యాంటీబాడీస్ ఏంటి అంటే ఐజీజీ యాంటీబాడీస్ ఎక్కువ పర్సెంటేజ్‌లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఐజీఎం. దీస్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ యాంటీబాడీస్. These are involved. These IgM 15% is there, second highest percentage, and which are helps to natural, what is production of natural antibodies. Production of natural antibodies. What are the natural antibodies? Means that is anti A and anti B, anti A and anti B. Okay, these are present in the plasma of the human being. So ఇలా IgA, D, E and G and IgM. సో ఈ 5 టైప్స్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి. జనరల్‌గా మనకు ఆబ్జెక్టివ్‌లలో కొన్ని క్వెషన్స్ రైజ్ అవుతాయి. విచ్ యాంటీబాడీస్ పర్సెంటేజ్ ఈస్ మోర్ ఇన్ హ్యూమన్ బాడీ? సో IgG. And least percentage of immunoglobulins are what? IgD and IgE. మళ్ళీ దీంట్లో మోనోమరిక్ అని, డైమరిక్ అని, పెంటామరిక్ అని 3 టైప్స్ ఉంటాయి బేస్డ్ ఆన్ దట్ నెంబర్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ ఇన్ దట్ స్ట్రక్చర్, హోల్ స్ట్రక్చర్. సో అలా అంత డెప్త్‌గా మనకు అవసరం లేదు. బట్ ఈ పర్సంటేజ్ మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే. సో ఇప్పటివరకు మనం ఏం డిస్కస్ చేసినామంటే యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్ ఎలా జరుగుద్ది, ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి, ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంటాయో మనం డిస్కస్ చేసినాం. నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేసేది ఏంటంటే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యాంటీబాడీ. ఓకే, హౌ ద యాంటీబాడీ విల్ బి ప్రిపేర్డ్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ వాట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఓకే, యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. అంటే యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్లో పాలీపెప్టైడ్ చైన్స్ యొక్క రోల్ ఉంటుంది. సో ఈ ఎన్ని పాలీపెప్టైడ్ చైన్స్ ఉంటాయి, ఈ పాలీపెప్టైడ్ చైన్స్ అటాచ్ కావడానికి ఏమేమి యూజ్ అవుతాయో ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, నౌ గో టు ద యాంటీబాడీ స్ట్రక్చర్. గో టు ద యాంటీబాడీ స్ట్రక్చర్. Okay, go to the antibody structure. See, what is the shape of antibody? Okay, shape of antibody is the Y shape. In alphabetical letter, it is the Y shape. It is the first point. Next, how many polypeptide chains are involved in the production of single antibody? Okay, 4 polypeptide chains are involved in this. 4 polypeptide chains. 4 polypeptide chains are involved in the production of what is the antibody. In these 4 polypeptide, okay, two are heavy chains are there. Okay, 2 are heavy chains. 2 are heavy chains and 2 are light chains. 2 are heavy chains and 2 are light chains are there. 2 are light chains. Heavy chains are there, light chains are there. So heavy means it is the H2, light means these are the L2. The total antibody has H2L2 structure. H2L2 structure. Along with this, for the attachment of these polypeptide chains, okay, disulfide bonds are also involved. The involvement of disulfide bonds. Disulfide bonds. Disulfide bonds are involved. So how many disulfide bonds are involved means total 16 disulfide bonds are involved. So I'll showing the total disulfide bonds with the help of that antibody structure. For example, okay, this is the antibody. Okay,
See carefully. It is the what is heavy polypeptide chain. It is the heavy polypeptide chain, right? It is the heavy polypeptide chain. And next one is the first I'll draw the heavy polypeptide chains, right? It is another heavy polypeptide chain, right? Next light polypeptide chain. Next light polypeptide chain it is, right? See, it is the heavy and it is the light, right? And along with this, here what are, yes, I'll draw the disulfide bonds. See, disulfide means two sulfur ions are involved in this, right? And it is one, and it is one, and here also, okay. Total how many anti disulfide bonds are appeared here? Okay, one, two, three, four, and each one here four disulfide bonds are there, right? In each polypeptide chain, how many disulfide bonds are there in heavy chain? One, two, three, four, and 4 plus 4, 8 are there. In light chains, 1, 2, and 3, 4. Total 4 are there. Here also one more bond is there. One more bond. Total 4 are there in these two light chains. And 8 plus 4, 12, and plus 4, and between two light heavy chains 2 are there, between light and heavy chains 2 are there. Okay, so I'll list out the total count here. Total number of disulfide bonds, okay, total number of disulfide, total 16 disulfide bonds are there. 16 disulfide, 16 disulfide bonds, it is one. In the 16 disulfide bonds, okay, so how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, means in heavy chains, in heavy chains, okay, total 4, 8 disulfide bonds are there, and in light chains, in light chains, okay, in light polypeptide chain, 1, 2, 3, 4. Total 4 are there. Okay. Next, between heavy and light chain, between heavy and light chain only 2. Here one and here one. Total 2 are there. At the same time, between two heavy chains, between two heavy chains, between two heavy chains, again 2 are there. Here it is 1, it is 1. Total 8 plus 4, 12, 12 2, and 12 plus 2, 14, 14 plus 2, total 16 disulfide bonds are there. Okay, total 16 disulfide bonds. Alright, so
this is the antibody, and at the same time this is the n end and n end and another end of the polypeptide chain, that is the c end. Okay, n and c. Generally the polypeptide chain two ends are, one end with amine group, one end is with the carboxylic group. సో అమైన్ గ్రూప్ అంటే ఇక్కడ అమైన్ ఎన్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఒక పాలిపెప్టైడ్ చైన్ అమైన్ గ్రూప్తో స్టార్ట్ అయ్యి కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్తో ఎండ్ అవుతుంది. అది చిన్నదైనా పెద్ద చైన్ అయినా ఏ చైన్ అయినా అమైన్ గ్రూప్తో స్టార్ట్ అయ్యి కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్తో ఎండ్ అవుతుంది. సిమిలర్ వేలో అది స్మాల్ లైట్ పాలిపెప్టైడ్ చైన్ కూడా సేమ్ అంతే. ఇక్కడ సి అంటే కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్ అండ్ ఎన్ అంటే అమైన్ గ్రూప్. ఓకే, సో ఇది ఒక పాయింట్. నెక్స్ట్ దీంట్లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసే స్పెసిఫిక్ పాయింట్స్ ఏంటంటే, సో దీస్ సైట్స్ ఆర్ ద యాంటీజెన్ బైండింగ్ సైట్స్. దీస్ ఆర్ ద యాంటీజెన్ బైండింగ్ సైట్స్. యాంటీజెన్ బైండింగ్ సైట్స్, ఇది కూడా సేమ్ యాంటీజెన్ బైండింగ్ సైట్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, అండ్ ఇందులో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంది ఏంటంటే, ఈ పాలీపెప్టైడ్ చైన్స్లో కాన్స్టాంట్ పాలీపెప్టైడ్ చైన్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ వేరియబుల్ పాలీపెప్టైడ్ పోర్షన్ ఉంటుంది. వేరియబుల్ పోర్షన్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ద పాలీపెప్టైడ్ చైన్, కాన్స్టాంట్ స్ట్రక్చర్ షేప్ ఆఫ్ ద పాలీపెప్టైడ్ చైన్. ఇందులో వేరియబుల్ ఎక్కడుంది, కాన్స్టాంట్ ఎక్కడుందో చూద్దాం. వేరియబుల్ అంటే, సో దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ ఇట్ ఈస్ ద వేరియబుల్, what is variable part of the what is antibody, it is variable. సో ఇది ఎందుకు వేరియబుల్ గా కన్సిడర్ చేస్తారంటే ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉంది. ఓకే, వేరియబుల్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద యాంటీబాడీ ఇట్ ఈస్ హాఫెన్లీ చేంజ్ డిపెండ్ ఆన్ ద యాంటీజెన్ స్ట్రక్చర్. ఇట్ ఈస్ హాఫెన్లీ చేంజ్ డిపెండ్ ఆన్ ద యాంటీజెన్ స్ట్రక్చర్. అంటే ఈ ఏరియా ఏమవుతుందంటే యాంటీజెన్ స్ట్రక్చర్ని బేస్ చేసుకొని ఈ యాంటీబాడీ స్ట్రక్చర్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే యాంటీజెన్ని యాంటీబాడీ హోల్డ్ చేయాలి అని అంటే యాంటీజెన్ స్ట్రక్చర్ని బేస్ చేసుకొని యాంటీబాడీ స్ట్రక్చర్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉండాలి కరెక్ట్ ఫిట్టింగ్ కోసం. లేదు అంటే యాంటీబాడీ యాంటీజెన్ని హోల్డ్ చేయలేదు. హోల్డ్ చేయకపోతే యాంటీజెన్ అనేది డిస్ట్రాయ్ కాదు, చనిపోదు, కిల్ చేయలేదు యాంటీబాడీ. కాబట్టి యాంటీబాడీలో what is the terminal part of this antibody, these polypeptide chains are variable, means it is not constant. Okay, ఇది నెక్స్ట్ constant part of antibody, this remaining part of the antibody is the constant. ఓకే, దీన్ని కాన్స్టాంట్ అంటాం. అంటే ఇది ఆల్వేస్ ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది అన్నట్టు. ఇది చేంజ్ కాదు, ఆల్వేస్ ఈ స్ట్రక్చర్ అనేది ప్రాపర్గా కామన్గా ఉంటుంది. సో ఇలా వేరియబుల్ పార్ట్ ఆఫ్ యాంటీబాడీ, కాన్స్టాంట్ పోర్షన్ ఆఫ్ యాంటీబాడీ ఇవి కాన్స్టాంట్గా ఉంటాయి అన్నట్టు. ఇదేమో వేరియబుల్గా ఉంటుంది. యాంటీజెన్ బైండింగ్ సైట్ అనేది మాత్రం 100% చేంజ్. యాంటీజెన్ టు యాంటీజెన్ స్ట్రక్చర్ డిఫరెంట్ ఉన్నప్పుడు యాంటీబాడీ వేరియబుల్ పోర్షన్ కూడా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది మనము కంప్లీట్గా ఒక యాంటీబాడీ స్ట్రక్చర్ని ఇలా డిస్కస్ చేయొచ్చు. సో దీంట్లో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఫ్రేమ్ అవుతాయంటే, between two heavy chains how many disulfide bonds are there, means only 2 disulfide bonds are there, ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ between light and heavy chain how many disulfide bonds are there, 1 and 2 are there. Okay, in the total heavy chain how many disulfide bonds are there, total 8 are there. In total what is light polypeptide chain how many disulfide bonds are there, only 4. To these what is light polypeptide chain 2 are there, in these also 2 are there, total 4 are there. So these type of questions are there on the antibody structure. ఓకే, దీంట్లో వేరియబుల్ పార్ట్ ఆఫ్ యాంటీబాడీ ఉంటుంది, కాన్స్టాంట్ పార్ట్ ఆఫ్ యాంటీబాడీ ఉంటుంది. వేరియబుల్ ఏంటి, కాన్స్టాంట్ ఏంటో మనం క్లియర్గా డిస్కస్ చేసినప్పుడు, వేరియబుల్ ఏమో యాంటీజెన్ స్ట్రక్చర్ని బేస్ చేసుకొని
యాంటీబాడీ అనేది ఈ పార్ట్ని చేంజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది మనకు జనరల్గా దీంట్లో ఉండేటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే, ఇది యాంటీబాడీ స్ట్రక్చర్లో మనం డిస్కస్ చేసినాం. దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఫస్ట్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ పార్ట్ 1లో మనం ఒక పాయింట్ డిస్కస్ చేసినాం. ఇమ్యూన్ రెస్పాన్సెస్ అంటే ప్రైమరీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్కి సెకండరీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్కి డిఫరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం. వాట్ ఈస్ ప్రైమరీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ secondary immune response? We are clearly discussed in the part 1. And based on the antibody structure, the primary immune response as well as secondary immune response is depend. So primary immune response will take more time for the immunization, at the same time for the production of memory cells and antibodies, and the secondary immune response will take very less time for the immunization of that person body. Okay, సో ఇలా మనం క్లియర్గా డిస్కస్ చేసినాం ప్రీవియస్ క్లాస్లో. ఓకే, ఇది మనకు యాంటీబాడీకి సంబంధించిన పాయింట్ ఇవి. ఓకే, అప్ టు హియర్ దీస్ ఆర్ ద యాంటీబాడీ. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ విల్ గో టు what is the types of immunities, like based on development of or production of antibodies. Okay, so we'll discuss the types of immunities. Okay, types of acquired immunities again we'll discuss here. So in this types of immunities, in these types of immunity, okay, in this one is the active immunity is there, and second one is the passive immunity is there. One is active immunity, active immunity. Okay, next passive immunity, passive immunity. So these two types of immunities are there, active immunity and passive immunities. Okay, active immunity means what and passive immunity means what? Right, active immunity is the memory based immunity. It is the memory based, it is the memory based immunity, it is the memory based immunity. Clear? And so and memory based immunity and long lasting, it is long lasting. Long lasting means what? Long time, the duration is long time. Okay, and it is not memory based, it is not memory based, it is not memory based, and short lived immunity system. Okay, it is one. And so in this active immunity, antibody production takes place inside the host body, inside the body. Okay, antibody production takes place within the own body, takes place in 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 the own body. And so transfer from antibodies transfer from immunized body to non-immunized body, immunized body to non-immunized body, immunized body to non-immunized body. ఇవి యాంటీబాడీ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫ్రమ్ ఇమ్యునైజ్డ్ బాడీ. అంటే ఇక్కడ యాంటీబాడీ అనేది ఓన్ బాడీలో ప్రొడ్యూస్ కాదు, వేరే బాడీలో ప్రొడ్యూస్ అయిన యాంటీబాడీస్ని ఇంకొక బాడీలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. అందుకే ఇవి ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీలో డిస్కస్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ
ఈ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ కంప్లీట్ ఇదేమో మెమరీ బేస్డ్, లాంగ్ టైం ఉంటుంది, ఇదేమో షార్ట్ లివ్డ్ ఇమ్యూనిటీ. ఓకే, ఇమ్యునైజ్డ్ బాడీ టు నాన్ ఇమ్యునైజ్డ్. ఇక్కడ యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్ అనేది డైరెక్ట్గా జరుగుద్ది బాడీలో ఎగ్నెస్ట్ టు దట్ ప్యాథోజన్. ఓకే, సి ద యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ, అగైన్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీస్ ఆర్ దేర్. యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ two types. At the same time, passive immunity also two types. Active immunity two types untadi, passive immunity kuda two types untadi. So what is the active immunity, what is passive immunity? So what are the types? Here one is the natural active immunity. Natural active immunity. And second one is the artificial active immunity. Artificial active immunity. Right. Next, what is passive immunity? Also two types. In this, natural passive immunity is one. Natural passive immunity. Natural passive immunity. And next, artificial what is passive immunity? Artificial passive immunity. Artificial passive. These two types. In these active immunity two types, in this passive immunity two types. First, I'll give one brief introduction about these types. ఫస్ట్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏందో డిస్కస్ చేద్దాం, తర్వాత ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీని డిస్కస్ చేద్దాం ఒకసారి. యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ఇప్పుడు ఒక ప్యాథోజన్ మన బాడీలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ ప్యాథోజన్కి ఎగెనిస్ట్గా మన బాడీలోనే యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్ జరిగింది అనుకోండి, దాన్ని యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటారు. ఓకే, సో ఎగెనిస్ట్ టు ద ఎన్కౌంటర్డ్ ప్యాథోజన్ when the antibody production takes place in our body, okay, that is under the active immunity. And మన బాడీలోనే when the antibody production takes place within our own body, that memory cells production takes place. అంటే మన బాడీలోనే ఒక ప్యాథోజన్కి ఎగెనిస్ట్గా యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్ జరిగింది అనుకోండి, అలాంగ్ విత్ యాంటీబాడీ మెమరీ సెల్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ అవర్ బాడీ. అంటే ఇక్కడ మెమరీ బేస్డ్ ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ కావాలి అంటే డైరెక్ట్గా మన బాడీలోనే ఆ ప్యాథోజన్కి ఎగెనిస్ట్గా యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్ జరగాలి. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఆ యాంటీబాడీ అనేది న్యాచురల్గా ఎన్కౌంటర్ కావచ్చు, అంటే న్యాచురల్గానే అది మన బాడీలోకి రావచ్చు, లేదా ఆర్టిఫిషియల్నైనా మన బాడీలోకి మనమే ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమైంది కదా? ఇక్కడ ఒకటే పాయింట్, whenever the pathogens are naturally encountered to our body or artificially. How can the pathogens are artificially encountered to our body? Means by the vaccination. అండర్స్టూడ్? అంటే వ్యాక్సినేషన్ ప్రాసెస్లో యాంటీబాడీస్ని మన బాడీలోకి ఇంజెక్ట్ చేసుకొని మన ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ని యాక్టివేట్ చేయడం. ఓకే ఓకే లేదు, న్యాచురల్గా ప్యాథోజన్స్ మన బాడీలోకి వచ్చినా కూడా మన ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ని ఎన్హాన్స్ చేయడం. అంటే ఏ ప్రాసెస్ అయినా ఇక్కడ న్యాచురల్ యాక్టివ్ అయినా ఆర్టిఫిషియల్ యాక్టివ్ అయినా ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మన బాడీలోనే యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్ జరిగింది ఎగెనిస్ట్ టు ప్యాథోజన్ అంటే అది యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ. నెక్స్ట్ కమ్ టు ద ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ. సి ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ ఈజ్ ఏ నాట్ మెమొరీ బేస్డ్. ఎందుకు అనంటే ఇక్కడ ఒక రీజన్ ఉంది. అండ్ ఇక్కడ మెమొరీ బేస్డ్ ఉన్నది కాబట్టి లాంగ్ లైఫ్ స్పాన్ ఉంటుంది దీనికి. ఓకే, బట్ ఇక్కడ మాత్రం షార్ట్ లైఫ్ స్పాన్ ఉంటుంది ఈ యాంటీబాడీస్కి. ఎలా అంటే ప్యాథోజన్ మన బాడీలోకి ఎన్కౌంటర్ అయిందనుకోండి, ఇలా ఎన్కౌంటర్ అయినప్పుడు ఆ ప్యాథోజన్కి ఎగెనిస్ట్గా మనం వేరే ఎనిమల్లో ప్రొడ్యూస్ చేసిన యాంటీబాడీని మన బాడీలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం. ఇప్పుడు ఒక ప్యాథోజన్కి ఎగెనిస్ట్గా యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్ మన బాడీలో జరగట్లేదు, వేరే ఎనిమల్లో జరిగిన యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్కి ఆ యాంటీబాడీస్ని మనం సిరం తోటి కలెక్ట్ చేసుకొని మన బాడీలోకి
ఇంజెక్ట్ చేసుకోవడం. సో ఇప్పుడు మన బాడీలో యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్ జరగట్లేదు అంటే మెమరీ సెల్స్ ఉండవు. ఇప్పుడు యాంటీబాడీస్‌కి లైఫ్ స్పాన్ తక్కువ ఉంటది. మెమరీ సెల్స్‌కి లైఫ్ స్పాన్ ఎక్కువ ఉంటది. ఇప్పుడు ఈ పాసివ్ ఇమ్యూనిటీలో ఇమ్యునైజ్డ్ బాడీ నుంచి నాన్ ఇమ్యునైజ్డ్ బాడీలోకి యాంటీబాడీ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఇమ్యునైజ్డ్ బాడీ అంటే ఏ ఎనిమల్‌లోనైతే యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్ జరిగిందో ఎగైన్స్ట్ టు దట్ పర్టిక్యులర్ పాథోజన్, ఇప్పుడు ఆ ఎనిమల్‌లో వాట్ ఈస్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ ఉన్నట్టు. బట్ ఆ ఎనిమల్‌లో ఉండే సిరమ్‌ని మనం కలెక్ట్ చేసి, ఆ సిరమ్‌లో యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి. సో, ఆ సిరమ్‌ని కలెక్ట్ చేసి, ఆ సిరమ్‌ను మనం అనదర్ బాడీలోకి ట్రాన్స్‌ఫర్ చేస్తే దాన్ని పాసివ్ ఇమ్యూనిటీగా కన్సిడర్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మెమరీ సెల్స్ అనేవి మనం త్రూ సిరమ్ తోటి దెన్ వి ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్టింగ్ ద మెమరీ సెల్స్ ఫ్రమ్ ద ఇమ్యునైజ్డ్ బాడీ. ఓకే. ఇమ్యునైజ్డ్ బాడీ నుంచి మెమరీ సెల్స్‌ని మనం తీసుకోలేము. ఓన్లీ యాంటీబాడీస్ మాత్రమే తీసుకుంటాం. బట్ యాంటీబాడీస్‌కి ఇక్కడ ఏమవుతుంది? లైఫ్ స్పాన్ తక్కువ ఉంటది. దానివల్ల ఇది మెమరీ బేస్డ్ ఇమ్యూనిటీగా ఉండదు. ఓకే. సో, అండ్ ఇక్కడ యాంటీబాడీస్‌ని ఇమ్యునైజ్డ్ బాడీ నుంచి నాన్ ఇమ్యునైజ్డ్ బాడీకి ట్రాన్స్‌ఫర్ చేయడం. ఇప్పుడు ఇందులో న్యాచురల్ పాసివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏంటంటే న్యాచురల్‌గా ఆటోమేటిక్‌గా వితౌట్ ఇన్వాల్వ్‌మెంట్. ఓకే. వితౌట్ ఇన్వాల్వ్‌మెంట్. ఓకే. యాంటీబాడీ ట్రాన్స్‌ఫర్ జరిగిందనుకోండి ఇమ్యునైజ్డ్ బాడీ నుంచి నాన్ ఇమ్యునైజ్డ్ బాడీకి అది న్యాచురల్. లేదు మనం ఆర్టిఫిషియల్‌గా ఇంజెక్ట్ చేసినామనుకోండి యాంటీబాడీస్‌ని మన బాడీలోకి అది ఆర్టిఫిషియల్ పాసివ్ ఇమ్యూనిటీగా కన్సిడర్ చేస్తారు. సో, ఈ రెండిట్లో దేనికి కూడా మెమరీ బేస్డ్ ఉండదు. షార్ట్ లివ్డ్ అన్నట్టు ఇవి. ఓకే. నేను ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ న్యాచురల్ యాక్టివ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఆర్టిఫిషియల్ యాక్టివ్ అండ్ న్యాచురల్ పాసివ్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ పాసివ్ యూనిట్‌లో డిస్కస్ చేద్దాం. సో, దీంట్లో ఫస్ట్ మనము ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దామంటే, సో, ఈ టైప్స్‌ని డిస్కస్ చేద్దాం. ఏంటి? ఫస్ట్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ సైడ్ న్యాచురల్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ. న్యాచురల్ యాక్టివ్. న్యాచురల్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీని చూద్దాం. న్యాచురల్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీని చూద్దాం. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ఆర్టిఫిషియల్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీని. ఫస్ట్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీని చూసిన తర్వాత పాసివ్ ఇమ్యూనిటీని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఆర్టిఫిషియల్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ. ఆర్టిఫిషియల్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ. సో, ఇలా మనకు టోటల్ 2 టైప్స్ ఉన్నాయి యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీలో. దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ. ఓకే. సో, రైట్. దీంట్లో ఫస్ట్ మనం డిస్కస్ చేసేది న్యాచురల్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ. సీ, when the pathogens are naturally encountered to our body, against it whatever pathogens are enter into our body, and antibody production takes place to that encountered pathogen. సింపుల్ థింగ్. సో, ఎప్పుడైతే ఒక పాథోజన్ న్యాచురల్‌గా మన బాడీలోకి వచ్చిందనుకోండి, దానికి ఎగైనెస్ట్‌గా యాంటీబాడీని ప్రొడక్ట్ చేస్తే దాన్ని న్యాచురల్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటారు. అంటే పాథోజన్ న్యాచురల్‌గా మన బాడీలోకి వచ్చింది. దాన్ని వచ్చిన పాథోజన్ మన ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్‌ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తది. స్టిమ్యులేట్ చేసింది అంటే ఏంటి? యాంటీజెన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ కాజెస్ టు ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్. ఇప్పుడు యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్‌ని స్టార్ట్ చేస్తది. అలాంగ్ విత్ యాంటీబాడీ మెమరీ సెల్స్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ బట్ విచ్ ఆర్ హావింగ్ లాంగ్ లైఫ్ స్పాన్. ఇక్కడ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే. ఇక్కడ స్మాల్ పాక్స్ వైరస్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ చికెన్ పాక్స్. ఇవి ఉన్నాయి. ఇవి వైరస్‌లు ఉన్నాయి. స్మాల్ పాక్స్ వైరస్, చికెన్ పాక్స్ వైరస్, వారియోలా, వారిసెల్లా వైరసెస్ ఆర్ దేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మాల్ పాక్స్ వైరస్ అనేది మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయింది అనుకుందాం. ఓకే. ఇప్పుడు ఆ స్మాల్ పాక్స్ వైరస్‌కి ఎగైనెస్ట్‌గా మన ఇమ్యూనిటీ సిస్టము యాంటీబాడీస్‌ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తది. అంటే ఇక్కడ మనం మళ్ళీ ఒక లిటిల్ బ్యాక్ క్లాస్‌కెళ్దాం. ఇమ్యూన్ రెస్పాన్సెస్‌లోకి వెళ్దాం. ఇక్కడ ప్రైమరీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ ఉంది. సెకండరీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ ఉంటది. సీ, వెన్ ద ఇప్పుడు స్మాల్ పాక్స్ వైరస్ దీంట్లో ప్రైమరీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ ప్రైమరీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్‌లో ఫస్ట్ టైం మన బాడీలోకి స్మాల్ పాక్స్ వైరస్ వచ్చింది. ఇక్కడ ప్రైమరీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ జరుగుద్ది.
అంటే మన బాడీలోకి స్మాల్ పాక్స్ వైరస్ వచ్చిన తర్వాత మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ యాక్టివేట్ అవుద్ది. యాజ్ యూజువల్లీ దట్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ విల్ బి యాక్టివ్. దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్. 100% యాక్టివ్. See, after activation, nothing but that for the sensitization of our immune system, for the production of the antibody will take some extra time. In this duration, the smallpox virus concentration is increased in our body. The smallpox symptoms are appeared. And after some time, whenever the antibody production is more takes place inside the body, the all antibodies are act on the antigens, and the smallpox viruses are get destroyed, and the smallpox symptoms are also will be reduced. Smallpox symptoms are also reduced after few days later. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రైమరీ ఇమ్యులాజికల్ రెస్పాన్స్లో ఫస్ట్ స్మాల్ పాక్స్ వైరస్ ఎన్కౌంటర్ అయినప్పుడు ఆ ప్యాథోజన్కి ఎగెనిస్ట్గా యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్ జరగడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. ఆ టైం పట్టినప్పటికీ, అంటే టైం పడుతుంది అంటే ఏంటి, బాడీ మొత్తం ఇమ్యునైజేషన్ జరుగుద్ది. ఈ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద ఫుల్లీ ఇమ్యునైజేషన్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ, ద యాంటీబాడీస్ ఆర్ ఫుల్లీ డెవలప్డ్. సో ఇప్పుడు యాంటీబాడీస్ ఫుల్గా డెవలప్ అయినప్పుడు ఈ యాంటీబాడీస్ అన్ని స్మాల్ పాక్స్ వైరస్ మీద అటాక్ చేస్తాయి. దానివల్ల స్మాల్ పాక్స్ వైరస్ మొత్తం డిస్ట్రాయ్ అయిపోయినప్పుడు ఆ సిమ్టమ్స్ అనేవి డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఎందుకు ఒక పర్సన్కి స్మాల్ పాక్స్ కానీ చికెన్ పాక్స్ కానీ లైఫ్లో ఒక్కసారే వస్తుంది? దాన్నే మనం అమ్మోరు లేదా తట్టు అనే వర్డ్స్‌తోటి యూజ్ చేసినాం. లేదా తల్లిపోయడం అని అంటాం మనం. ఓకే. ఎందుకు లైఫ్‌లో ఒక్కసారే వస్తాయి ఈ డిసీజెస్? సెకండ్ టైమ్ ఎందుకు రావు అంటే, ఇన్ ద ప్రైమరీ ఇమ్యులాజికల్ రెస్పాన్స్, ఓకే, ద మెమరీ సెల్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ అగైన్స్ట్ టు దిస్ పాథోజన్స్. అంటే మన బాడీలో యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్ జరిగినప్పుడు మెమరీ సెల్ ప్రొడక్షన్ జరుగుద్ది. అప్పుడు ఈ మెమరీ సెల్స్ ఏం చేస్తాయంటే, when the second time these viruses are try to enter into our body, okay, after encounter of second time the same pathogen into the same person, after that what happened, the memory cells are easily identified that based on the past information. అంటే ఇంతకుముందు బాడీలోకి వచ్చిన దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇమ్మీడియట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేసి మెమరీ సెల్స్ అగైన్ గెట్ డిఫరెన్షియేట్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ యాంటీబాడీస్, అండ్ అగైన్ ద viruses are will be destroyed before appearance of symptom in the second encounter and third encounter, whatever. ఒక్క ఫస్ట్ టైం ఎన్కౌంటర్ అయినప్పుడు మాత్రమే స్మాల్ పాక్స్ కానీ చికెన్ పాక్స్ కానీ సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తాయి. సెకండ్ టైం, థర్డ్ టైం, అప్ టు 100 టైం వరకు వచ్చిన ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ టైం, సెకండ్, థర్డ్ ఏ టైంలో మన బాడీలోకి వచ్చినా సిమ్టమ్స్ కనపడవు. ఎందుకంటే మన బాడీలో ఏమున్నాయి, మెమరీ సెల్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఇలా మనము న్యాచురల్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీలో వీటికి ఈ ప్యాథోజన్కి ఎగెనిస్ట్గా మన బాడీలో మెమరీ సెల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్ జరుగుద్ది. అంటే ఇవి ఎప్పుడు లైవ్ కండిషన్లో మన బాడీలోకి ఎన్కౌంటర్ అయినప్పుడు. సో వెన్ దీస్ ఆర్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద లైవ్ కండిషన్, ఓకే, లైవ్ కండిషన్లో ఎంటర్ అయినప్పుడు. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ వ్యాక్సిన్ ఇమ్యునైజేషన్, బేస్డ్ ఆన్ వ్యాక్సిన్స్, బేస్డ్ ఆన్ వ్యాక్సిన్. ఇక్కడ వ్యాక్సినేషన్ అనే వర్డ్ తీసుకురావాలి. బేస్డ్ ఆన్ వ్యాక్సినేషన్. ఇక్కడ వ్యాక్సినేషన్ అండ్ ఇమ్యునైజేషన్ అనేది ఇంకొక పాయింట్ ఉంటుంది బేస్డ్ ఆన్ ఎన్సీఆర్టీలో. వ్యాక్సినేషన్ అండ్ immunization. So vaccination and immunization is completely, that is the artificial active immunity. ఎందుకు అంటున్నామంటే ఇక్కడ వ్యాక్సిన్ అంటే ఏంటి, ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం అసలు వ్యాక్సిన్ని అంటే, సో ద వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ బై ద యూజింగ్ ఆఫ్ ఐదర్ కిల్డ్ antigens or antigenic, that pathogen, what is proteins or inactive pathogen. సింపుల్గా ఒక వ్యాక్సిన్ ప్రొడక్షన్ ఎలా చేస్తారంటే, ఇన్యాక్టివ్ ప్యాథోజన్ని కానీ, లేదా కిల్డ్ ప్యాథోజన్ని కానీ, లేదా ప్యాథోజన్ ప్రోటీన్ ప్రొడక్ట్స్ ఏదైనా కానీ వీటిని యూజ్ చేసి ఒక వ్యాక్సిన్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మనము డిఫరెంట్ వ్యాక్సిన్స్ ఉన్నాయి. సో ఐ విల్ రైట్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ హియర్, some examples for these vaccines here. BCG, typhoid vaccine, and corona vaccine.
corona vaccine and etc. So many vaccines are there. So many vaccines. అంటే ఇప్పుడు బీసీజీ కానీ, టైఫాయిడ్ కానీ, కరోనా వైరస్ కానీ ఏదైనా ఇప్పుడు మన బాడీలోకి ఏం చేస్తారంటే పాథోజన్ డైరెక్ట్‌గా పంపిస్తారు. దానివల్లనే మన బాడీలోనే యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్ జరుగుద్ది. కానీ ఆ పాథోజన్‌ని ఆట్ ఈస్ ఇన్‌యాక్టివ్ కండిషన్‌లో గానీ, కిల్డ్ కండిషన్‌లో కానీ ఓకే. పాథోజన్‌ని ఏం చేస్తారంటే ఇన్‌యాక్టివ్ ఓకే. ఇన్‌యాక్టివ్ ఆర్ కిల్డ్. Inactive or killed condition. Okay, what is these are transfer into the total vaccines are prepared in this way. Inactive position లో లేదా కిల్డ్ చనిపోయిన పాథోజన్ యూజ్ చేసి వాటిని ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ లైవ్లో తీసుకుని వాటిని ఇన్యాక్టివ్ లేదా చంపేస్తారు, కిల్ చేస్తారు. కిల్ చేసిన పాథోజన్ మన బాడీలోకి ఇంజెక్ట్ చేస్తారు. ఆ కిల్ లేదా ఇన్యాక్టివ్ పాథోజన్స్ మనం వ్యాక్సిన్ అంటాం ఇక్కడ. ఇప్పుడు డైరెక్ట్‌గా ఆ పాథోజన్ అనేది మన బాడీలోకి వచ్చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ వ్యాక్సినైజేషన్ అనేది ప్రైమరీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్‌ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ ప్రైమరీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ ఇన్‌యాక్టివేటెడ్ అయిపోయినప్పుడు సెకండ్ టైమ్ సేమ్ పాథోజన్ లైవ్ కండిషన్‌లో మన న్యాచురల్ ఎన్‌కౌంటర్ అయినప్పుడు సింప్టమ్స్ కనపడవు. ఎందుకంటే దానికి ఎగైనెస్ట్ మెమరీ సెల్స్‌ని ఆల్రెడీ మన వ్యాక్సినేషన్‌లో ఏమైంది? ప్రొడ్యూస్ జరిగింది కదా! సో, ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ memory cells and antibodies against to this killed or inactive antigen, that is called immunization. After vaccination the body get immunization. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఇన్యాక్టివ్ లేదా వాట్ ఈస్ కిల్డ్ పాథోజన్ మన బాడీలోకి ఇంజెక్ట్ చేసినప్పుడు మన బాడీలో వాటికి ఎగైనెస్ట్ పాథోజన్ ప్రొడక్షన్ యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది. దాన్నే మనం ఇమ్యునైజేషన్‌గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే. ఎప్పుడైతే ఇవి లైవ్ కండిషన్‌లో మన బాడీలోకి వస్తాయో అప్పుడు మన సింప్టమ్స్ కనపడవు. ఇప్పుడు కరోనా వ్యాక్సిన్ యేసుకున్నాం. కరోనా వ్యాక్సిన్ వల్ల మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కరోనా వైరస్‌లు మన బాడీలోకి ఇన్‌యాక్టివ్ పొజిషన్‌లో పంపించుకున్నాం యాక్చువల్‌గా. సో, దానికి అపోజిట్ మెమరీ సెల్స్ ప్రొడక్షన్ జరిగిద్ది. అది క్లియర్. ఓకే. ఇప్పుడు లైవ్ కరోనా వైరస్‌లు మన బాడీలోకి వచ్చినప్పుడు అవి మన బాడీలో సింప్టమ్స్‌ని కలిగించవు. రీజన్ ఏంటంటే మన బాడీలో దానికి సంబంధించిన మెమరీ సెల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు లైవ్ కండిషన్‌లో పాథోజన్ వైరస్ వచ్చినప్పుడు మన బాడీలో ఉండే మెమరీ సెల్స్ ఇమ్మీడియేట్‌గా దాన్ని రికగ్నైజ్ చేసి డిస్ట్రాయ్ చేస్తది. ఎందుకంటే స్పెసిఫిక్ గదా ఇది. ఈ ఇమ్యూనిటీ మొత్తం కూడా ఏంటి స్పెసిఫిక్ ఇమ్యూనిటీ, ఎక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీలో. ఇలా మనకు కొన్ని ఆల్ వాక్సిన్స్ ఆర్ అండర్ ఆర్టిఫిషియల్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ. ఆల్ వాక్సిన్స్ ఆర్ అండర్ ఆర్టిఫిషియల్. లేదు లైవ్ పాథోజన్‌కి మన బాడీలో యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్ జరిగిందంటే న్యాచురల్ యాక్టివ్. ఇలా మనకు డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. ఓకే. ఇది ఆర్టిఫిషియల్. డిస్కస్ ద పాసివ్ ఇమ్యూనిటీ. ఓకే. నెక్స్ట్ విల్ డిస్కస్ ద పాసివ్ ఇమ్యూనిటీ టైప్స్. Passive immunity. Okay. In this passive immunity, right. See here, one is the natural passive immunity. Natural passive immunity, and next artificial passive immunity. Artificial passive immunity. These two types are there. Okay. Right. See, what is the meaning for artificial passive or is natural passive immunity? Means the antibodies are transferred from immunized body to non-immunized body. That is clear. Okay. See, in this example for this natural immunity, antibody transfer, antibodies, okay, transfer from, okay, mother to fetus, mother to fetus, mother to fetus, that is IgG.
naturally mother body is the immunized body, because the antibodies are transferred from mother to fetus through the placenta. Okay, next one more example, that is again mother to infant baby. Mother to infant baby. So that is IgA through the colostrum. IgA through the colostrum. IgA through the colostrum. These are okay. So it is the natural passive immunity from mother body to fetus body, when the fetus growing inside the mother uterus through the placenta, and mother to infant baby through the colostrum, first milk. So it is natural transferring. It is natural transferring, right? And artificial nowadays passive immunity. In this, directly immunized body to non-immunized body. Okay, immunized body to non-immunized, immunized body to non-immunized body. Okay, immunized body to non-immunized body. Okay, then the example for this, anti-tetanus serum, anti-rabies serum, and anti-diphtheria serum. So these are the, and along with this anti-venom, along with this, and polyvenom, anti-venom, polyvenom. These are the example for artificial passive immunity. Okay, say these are all are collected from serum of human, what is serum of immunized body. These all antibodies are present in serum of immunized body. Serum of immunized, serum of immunized body. Okay, so this is the important point. Now I'll explain how the these artificial passive immunity, these it is developed. Okay, first of all, how can the antivenom or polyvenom are developed artificially? We'll discuss that. Okay, for example, take little amount of snake poison into the highly immunized non-primates like sheep or horse, like these are. Okay, so now we will inject little amount of snake poison into the horse body. So compare with human body, horse body has high immunity capacity. That's why the horse immunity system can tolerate the snake poison. Okay, so when the snake poison is transferring to the horse body, the horse immunity system can recognize the snake poison contain antigens. Then immediately the immunity system of the horse can produce the antibodies against to the what antigens are present in the snake venom or snake poison. In this process, directly the antibody production takes place in the horse body. Along with this, immunity cells are also there in the horse body. Now, after completion of the immunization of the horse body by the snake venom, after some time we are collect the what is a serum from the horse blood. Now the serum contain large amount of antibodies to that snake venom. Against to the snake venom, large amount of antibodies are there. Now, for example, who got the snake bite? Now we are directly transferred to our body what serum collected from the horse. Because in the horse serum, the antibodies are there. That antibodies are nothing but here antivenom.
or polyvenom, whatever, depend on the based on injected poison into that horse body. We are decide that is the snake venom or single snake venom or polyvenom means different. Actually, the snake poisons are two types are there. One is neurotoxin snake poison, second one is the hemotoxin. So depend on the neurotoxin and hemotoxin, this antivenom and polyvenom here they will prepare. So same anti-tetanus serum similarly, anti-rabies serum similarly, anti-diphtheria serum similarly. First, anti-rabies, for example, anti-rabies. First, the rabies viruses are inject into the one what is non-primate body like sheep or horse, whatever. Against to this rabies virus, the sheep body or horse body immune system can produce the large amount of antibodies as well as memory cells. Now we are collecting the serum of that horse. In the serum of the horse, what is against to the rabies virus, the antibodies are there. Who are got what is either a dog bite, whatever, some other animals, and the rabies viruses are enter into the human body. Against to this rabies virus, we are administered this anti-serum injection to our body. And one more thing, at the time of collection of serum from the horse or sheep, within the serum only antibodies are there and memory cells are not there. That's why only at the time of that virus present inside the body or at the time of poison present inside the body after snake bite or after what is other animal bite, we are administered these serums, and these are having a short lived lifespan. Whatever antibodies are we have injecting to the human body, that antibodies are completely destroying what pathogens are there in our, what proteins are there in our body, what antigenic proteins are there. After that the antibodies are die, the antigens are die, and after that our body is not getting the memory capacity. అందుకే ఇక్కడ ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీలో మెమొరీ బేస్డ్ ఇమ్యూనిటీ ఉండదు, మెమొరీ కెపాసిటీ ఉండదు, అంటే మెమొరీ సెల్స్ ఉండవు. ఎందుకంటే ఈ ప్రాసెస్లో మనం వేరే ఎనిమల్లో ప్రొడ్యూస్ అయిన యాంటీబాడీస్ని డైరెక్ట్గా మనం బాడీలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మెమొరీ సెల్ ప్రొడక్షన్కి ఛాన్స్ లేదు. అందుకే ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా ఫీవర్ వచ్చినా సమ్ హెడేక్ అయినా ఏదైనా కూడా ఏం చేస్తామంటే ఒక ట్యాబ్లెట్ ఆర్ ఇంజెక్షన్ని తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఆ ఇంజెక్షన్లో ఏముంటాయంటే యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్నింగ్ టైంలో మనకు ఫీవర్ వచ్చింది, ఒక పారాసిటమాల్ ట్యాబ్లెట్ని మనం తీసుకున్నాం. ఆ ట్యాబ్లెట్ ఆర్ పిల్ ఏమున్నది అని అంటే యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ యాంటీబాడీస్ మార్నింగ్ టైంలో అంటే ఆ ప్యాథోజన్ అప్పటి వరకు డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది, మళ్ళీ ఈవినింగ్ టైం వరకు మళ్ళీ ఫీవర్ వస్తుంది. ఎందుకంటే మార్నింగ్ టైంలో మనం తీసుకున్న ట్యాబ్లెట్లో ఉండే యాంటీబాడీస్ ఆ మార్నింగ్ సెషన్ వరకే యాక్టివ్గా ఉంటాయి, తర్వాత ఇన్యాక్టివ్ అయిపోతాయి. మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఫీవర్ వచ్చిందంటే ప్యాథోజన్ కాన్సంట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే యాంటీబాడీ లేదు, మళ్ళీ ఇంకొక ట్యాబ్లెట్ని తీసుకుంటాం. సో ఇలా మనం ఇంజెక్షన్ కానీ ట్యాబ్లెట్ కానీ తీసుకున్నాము అంటే దట్ ఈజ్ అండర్ ద ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ. ఇప్పుడు స్మాల్ పాక్స్, చికెన్ పాక్స్ అలా కాదు కదా యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీలో, అది వ్యాక్సినేషన్లో కూడా అలా కాదు కదా. ఎందుకంటే ఒక్కసారి మనం వ్యాక్సినేషన్ అంటే లైఫ్ టైం ఆ మెమరీ సెల్స్ మన బాడీలో ఉంటాయి. ఒక్కసారి ఒక డిసీజ్ సిమ్టమ్ కనపడిందంటే సెకండ్ టైం కనపడదు. రీజన్ ఏంటంటే మెమరీ సెల్స్ ఉండడం. ఇంకొకటి కూడా ఉంది, ఇప్పుడు మనకు కామన్ కోల్డ్ ఈజ్ కాజ్డ్ బై ద రైనో వైరస్. క్లియర్? సో వెన్ ద రైనో వైరస్ ఎన్కౌంటర్ టు అవర్ బాడీ, దెన్ సబ్సిక్వెంట్లీ ద రైనో వైరసెస్ ఆర్ ఎన్కౌంటర్డ్. మీన్స్ ఇది ఎప్పటికీ వస్తూనే ఉంటుంది, పోతూనే ఉంటుంది. వచ్చినప్పుడల్లా మనకు సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తూనే ఉంటాయి. ఇప్పుడు వైరస్ ఇప్పుడు రైనో వైరస్కి ఎగ్నెస్ట్గా మన బాడీలో మెమరీ సెల్ ప్రొడక్షన్ జరగదా అంటే జరగదు. కొన్ని యాంటీజెన్స్కి మెమరీ సెల్ ప్రొడక్షన్ ఉండదు. అందుకే మనకు కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు ఎవ్రీ టైం సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తూనే ఉంటాయి. ఒకవేళ ఇప్పుడు రైనో వైరస్కి మెమరీ సెల్స్ ప్రొడక్షన్ జరిగిందనుకోండి, లైఫ్లో ఒక్కసారి మాత్రమే కామన్ కోల్డ్ వస్తుంది, లైక్ స్మాల్ పాక్స్ లాగా.
ఎందుకంటే మెమరీ సెల్స్ పాథోజన్ ఇన్ఫెక్ట్ కాగానే రికగ్నైజ్ చేసి ఇమ్మీడియట్‌గా డిస్ట్రాయ్ చేస్తాయి బిఫోర్ అపియరెన్స్ ఆఫ్ సిమ్టమ్. అండర్‌స్టూడ్. సో, ఇలా మనకు పాసివ్ ఇమ్యూనిటీ, యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీని గురించి ఇలా స్టడీ చేసుకోవచ్చు. ఇది పాసివ్ ఇమ్యూనిటీ, యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ టైప్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీస్ అండ్ వ్యాక్సినైజేషన్, ఇమ్యునైజేషన్ ఆల్సో మనం క్లియర్‌గా డిస్కస్ చేసినాం. వ్యాక్సినైజేషన్ అంటే ఏంటంటే ఐదర్ కిల్డ్ ఆర్ ఇనాక్టివేటెడ్ పాథోజన్స్ ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేట్ ఇంటూ ద హ్యూమన్ బాడీ ఆర్టిఫిషియల్లీ. And after administration against to that killed or inactivated pathogen, our immune system can produce the antibodies. యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్ జరిగిందంటే మన బాడీ ఇమ్యునైజ్డ్ బాడీగా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇమ్యునైజ్ అయినట్టు మన బాడీ ఆ ప్యాథోజన్కి ఎగనెస్ట్గా. ఇప్పుడు లైవ్లో ఆ ప్యాథోజన్ మన బాడీలోకి వస్తే ఆ ప్యాథోజన్ ఇమ్మీడియట్గా మన బాడీలో ప్రొడ్యూస్ అయిన ఇమ్యూనిటీ సెల్స్ రికగ్నైజ్ చేసి డిస్ట్రాయ్ చేస్తాయి. ఇలా మనము ఈ యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీలో డిస్కస్ చేయొచ్చు. And after that, next go to what is up to here. This is the types of immunity and vaccination, immunization. After that, next we will go to allergy. Next subtopic in this immunity, allergies. Okay, see, every day we are exposed to some allergens. Every day these are causes to allergy. సో జనరల్గా మనం ఎవ్రీ డే some allergens which are causes to allergy, these are called allergens. Okay, what are the symptoms of allergy? Okay, so many different symptoms are there. I'll explain orally. For example, asthma, and on the skin what red rashes, and when we are moved to the altitude areas, heart palpitation and breathing become altered. Okay, and sweating and sneezing and sometimes nausea and vomiting also. These are all are allergic symptoms. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెన్ what are causes to the allergy? Some allergens. What are the allergens? అంటే ఇక్కడ కొన్ని ఫ్లవర్ పోలెన్ కావచ్చు, కొన్ని యానిమల్ మీట్స్ కావచ్చు, సమ్ వెజిటేబుల్ కావచ్చు, సమ్ స్మెల్స్ కావచ్చు. ఏవైనా కొన్ని ఏదైతే ఎలర్జిక్ రియాక్షన్‌కి రీజన్ అవుతుందో దాన్ని ఎలర్జెంట్‌గా కన్సిడర్ చేస్తారు. ఇక్కడ సిమ్టమ్స్ ఏం చెప్పుకున్నాము ఇక్కడ ఎలర్జీస్ అంటే అస్తమా ఒకటి చెప్పుకున్నాము. బ్రీతింగ్ ఆల్టర్ చెప్పుకున్నాము. ఎప్పుడంటే మనము కొన్ని ఒక న్యూ ప్లేస్‌కెళ్ళినా లేదా అల్టిట్యూడ్ హైట్ ఉన్న ప్లేస్‌లోకి వెళ్ళినా మనకు బ్రీతింగ్ అనేది కొంచెం ఆల్టర్ అవుతుంది. ర్యాపిడ్ బ్రీతింగ్ అవుతుంది. అండ్ కొన్ని సార్లు వామిటింగ్ వస్తది. ఫెయింటింగ్ అయితది. కళ్ళు తిరగడం ఇవన్నీ కూడా అలర్జీలో రియాక్షనే. అండ్ స్కిన్ పైన రెడ్ ర్యాషెస్ ఫార్మ్ కావడము. ఇవన్నీ అలర్జీస్‌లో సిమ్టమ్స్. ఓకే. ద అలర్జీస్ ఆర్ కాజ్డ్ బై ద అలర్జెంట్స్. ఓకే. అలర్జెంట్స్. అలర్జీస్ ఆర్ కాజ్డ్ బై ద అలర్జెంట్స్. అలర్జీస్ ఆర్ కాజ్డ్ బై ద అలర్జెంట్స్. అలర్జెంట్స్. ఓకే. సో, ఇప్పుడు అలర్జెన్స్‌లో మనం సిమ్టమ్స్ చెప్పుకున్నాము. అలర్జెన్స్ ఏంటిదో డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు పోలెన్ గ్రెయిన్ కొన్ని ఫ్లవర్స్‌లో ఉండే పోలెన్ కూడా అలర్జీ వస్తది. కొన్ని స్మెల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమందికి కొన్ని స్ప్రేస్ పడవు. ఓకే. నెక్స్ట్ యానిమల్ మీట్ అంటే కొంతమందికి చికెన్ తిన్నా, మటన్ తిన్నా రెడ్ ర్యాషెస్ ఫార్మ్ అవ్వడం. అండ్ సమ్ వెజిటబుల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్నేక్ గాడ్ ఈస్ దేర్. సో, కొంతమందికి స్నేక్ గాడ్ తినంగానే బాడీ మొత్తం స్వెల్లింగ్ వచ్చేస్తది. ఓకే. సో, ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టు సమ్ పర్సన్స్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ డ్రింక్స్ కాజెస్ టు అలర్జీ. సో, ఇట్లా అలర్జీస్ అనేవి చాలా ఉంటాయి. సీ అలర్జీస్ ప్రాసెస్‌లో దెన్ విచ్ డబ్ల్యూబీసీ కౌంట్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్ ఇన్ అలర్జిక్ రియాక్షన్? ఓకే. సో, ఎసిడోఫిల్స్. ఓకే. ఎసిడోఫిల్స్ ఆర్ eosinophils. ఎసిడోఫిల్స్ ఆర్ eosinophils. వీటి కౌంట్ ఎక్కువ అవుతది. నెక్స్ట్ ఐజీఈ యాంటీబాడీస్ కౌంట్ విల్ బి ఇంక్రీజ్. కౌంట్ విల్ బి ఇంక్రీజ్. ఇది అలర్జిక్ రియాక్షన్‌లో మనం డిస్కస్ చేసే పాయింట్స్. అంటే ఇక్కడ ఎసిడోఫిల్స్ అనేవి
యాంటీజెన్ అండ్ యాంటీబాడీ రియాక్షన్లో యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ రియాక్షన్లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది. సే ఇలా మనం అలర్జెన్స్ గురించి డిస్కస్ డిఫరెంట్ వాట్ ఎవర్ థింగ్. సమ్ టైమ్ రన్నింగ్ నోట్స్ అన్ఫార్చునేట్లీ, సమ్ టైమ్ ఐ బర్నింగ్ ఫ్రమ్ ద ఐస్, టీయర్స్ ఆర్ ఆల్సో కమింగ్ అవుట్ సమ్ టైమ్. ఇవన్నీ కూడా మనకు అలర్జీ సిమ్టమ్స్లో మనం రెగ్యులర్గా చూసే పాయింట్సే. ఇవి మనకు బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇది అలర్జీకి సంబంధించి. ఒక పర్సన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లడ్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటాం, బ్లడ్ ఎలర్జీ అంటాం. దేన్ని బేస్ చేసుకుని మనం బ్లడ్ ఇన్ఫెక్షన్ అనిగా కన్సిడర్ చేస్తాము అని అంటే ద ప్రొజెన్స్ ఆఫ్ హై నెంబర్ ఆఫ్ ఎసిడోఫిల్స్ అండ్ ఐజీఈ యాంటీబాడీస్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా అలర్జీస్లో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే పాయింట్స్. ఓకే, ఆఫ్టర్ ద అలర్జీస్ నెక్స్ట్ విల్ డిస్కస్ what are that autoimmunity. Next subtopic is autoimmunity. Okay, autoimmunity. Okay, so what is the meaning for autoimmunity? Okay, before that I want to explain one previous information here. జనరల్గా మన ఇమ్యూనిటీ సెల్స్కి ఒక నేచర్ ఉంటుంది. సెల్ఫ్ సెల్కి నాన్ సెల్ఫ్ సెల్కి రికగ్నేషన్ కెపాసిటీ అనేది ఉంటుంది. అంటే మన బాడీలో ఉండే ఒక ఇమ్యూనిటీ సెల్కి అది ఓన్ సెల్లా లేకపోతే ఫారెన్ సెల్లా అనే రికగ్నేషన్, ఈ డిస్టిగ్నేషన్ అనేది ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. సెల్ఫ్ సెల్లా లేకపోతే నాన్ సెల్ఫ్ సెల్లా అనే ఐడెంటిఫికేషను క్లారిటీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక ఫారెన్ బాడీ అనేది మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మన బాడీలో ఉండే ఇమ్యూనిటీ సిస్టము ఆ ఫారెన్ బాడీకి రెస్పాండ్ అయ్యి ఆ ఫారెన్ బాడీని మన ఇమ్యూనిటీ సిస్టము నాన్ సెల్ఫ్ సెల్గా రికగ్నైజ్ చేసి దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది. అది నార్మల్గా జరిగే ప్రాసెస్. ఏ ప్యాథోజన్ అయినా మన బాడీలోకి రాగానే మన ఇమ్యూనిటీ సెల్స్ అనేవి ఆ సెల్ని నాన్ సెల్ఫ్ సెల్గా కన్సిడర్ చేస్తాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఆటో ఇమ్యూనిటీ అనే పాయింట్ 2 వర్డ్స్ మీద డిపెండ్ అయింది. వన్ ఈజ్ ద సెల్ఫ్ సెల్. ఓకే, ఏంటిదంటే ఒకటేమో సెల్ఫ్ సెల్గా కన్సిడర్ చేస్తారు, అండ్ ఇంకోటేమో నాన్ సెల్ఫ్ సెల్. ఇక్కడ సెల్ఫ్ సెల్ అంటే అవర్ ఓన్ టిష్యూ సెల్స్. ఇక్కడ ఓన్ టిష్యూ సెల్స్ని సెల్ఫ్ సెల్గా కన్సిడర్ చేస్తారు. నాన్ సెల్ఫ్ సెల్స్ అంటే ఫారెన్ ప్రోటీన్ని. ఓకే, ఫారెన్ బాడీస్ని మనము నాన్ సెల్ఫ్ సెల్గా కన్సిడర్ చేస్తాయి. అయితే ఇక్కడ ఆటో ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏంటి? ఆటో మీన్స్ సెల్ఫ్, ఇమ్యూనిటీ మీన్స్ వాట్ ఈస్ డ్యామేజింగ్. ఇమ్యూనిటీ సెల్స్ ఆర్ కెన్ డ్యామేజింగ్ అవర్ ఓన్ టిష్యూ సెల్స్. దెన్ హౌ? Okay, sometime by the overactivation of our immunity cells can recognize our own tissue cells as a non-self cell or foreign bodies. ఇప్పుడు ఒకసారి ఇమ్యూనిటీ సెల్ అనేది ఒక సెల్ని నాన్ సెల్ఫ్ సెల్గా ఫైండ్ అవుట్ చేసిందంటే దట్ విల్ ఫార్మ్ ద యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్. యాంటీబాడీ అనేది మన ఓన్ టిష్యూ సెల్ని నాన్ సెల్ఫ్ సెల్గా ఫైండ్ అవుట్ చేసింది అనుకోండి అన్ఫార్చునేట్గా. దాంతో యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ దాన్ని యాంటీజెన్గా కన్సిడర్ చేస్తుంటే ఈ యాంటీబాడీ దీంతో బైండ్ అవుతుంది. బైండ్ అయ్యే ప్రాసెస్ని యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ అంటాం. ఈ ప్రాసెస్లో ఒక్కసారి యాంటీబాడీ అనేది యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్గా బైండ్ అయింది అని అంటే దట్ కెన్ నెవర్ డిఅటాచ్డ్. యాంటీబాడీ ఈ టిష్యూ సెల్స్ తోటి కాంప్లెక్స్ జరిగింది అంటే అది అసలు డిఅటాచ్ కాదు, ఆ టిష్యూ డ్యామేజ్ కావాల్సిందే. అలా డ్యామేజ్ అవడం వల్ల వచ్చే డిసీజెస్ని ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ అంటారు. ఓకే, వీటిని ఏమంటారు? ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్. వీటిని ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్గా కన్సిడర్ చేస్తారు. ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్గా కన్సిడర్ చేస్తారు. ఇది విషయం, ఇది క్లియర్గా మనం డిస్కస్ చేయాలి. What are the examples for the autoimmune disorders? Examples for autoimmune disorder. Autoimmune disorders examples ఏంటి అంటే
One is the rheumatoid arthritis. Rheumatoid. One is the rheumatoid arthritis. Okay. It is the joint disorder. Joint disease or joint disorder. And next one is the myasthenia gravis. Myasthenia gravis. Myasthenia gravis. Okay, myasthenia gravis. It is the muscle disease. It is the muscle disease. And Graves disease. Graves disease. So the Graves disease is the, what is hyperthyroidism? It is hyperthyroidism. Hyperthyroidism. Along with this, some other diseases: Addison's disease. Addison's disease. Okay, these are all are etc. So many are there. Okay, see, rheumatoid arthritis is one of the, what is joint disorder. Myasthenia gravis is the muscle disorder. Graves disease is the hyperthyroidism. Addison's disease, it is the adrenal cortex. Adrenal cortex disorder. Means our immunity cells are directly by the damaging the particular organ in this within our body get with this. Okay, for example, rheumatoid arthritis is there. Okay, it is the rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis disease is there. See, for example, here it is the bone, it is joint, it is one bone. Okay, and it is one bone. It is the hyaline cartilage. It is hyaline cartilage. Next, this is the synovial membrane, and after this, it is the joint capsule and ligaments. Okay, unfortunately, whenever the antibodies are recognize the synovial membrane as a foreign body, the total antibodies are from the antigen antibody complex with the synovial membrane, and the synovial membrane get destroyed here. After destroying the synovial membrane, whatever fluid is there inside this, the total synovial fluid is comes out from the joint or comes out from the synovial membrane. What is advantage the presence of synovial membrane between the bones means? Between the bones, the presence of synovial membrane. Okay, so between these two bones, some little gap is formed, thereby easily that bones are freely movable. So by the removing of that synovial fluid from the synovial membrane, these bones are comes to more close. Okay, thereby what happened? So at the time of movement, when we are move our organ, okay, so that both ends are, these end and these end are get ruptured. By the rupturing condition, we are get lot of pain here, and inflammation is also occur. So the synovial membrane is not damaged by the pathogen actually. The synovial membrane is damaged by our own tissue cells, our own immunity cells. That's why this is kind of autoimmune disorder. Similarly, myasthenia gravis also. Myasthenia gravis also it is. Okay, muscle disease it is. It is the muscle disorder. Muscle. Same, when the synapse means synaptic node is transferring the action potential into the sarcolemma of the muscle, the receptors are get blocked by the antibodies, thereby the information is not entering into the muscle. Now the muscle is not activate.
The muscle is not activate means what? The muscle is not perform the contraction as well as relaxation. Then the muscle, and in which muscle this is happen, that organ undergoes to paralysis. Only that organ is goes to paralysis in activation of the organ. So similarly, Graves' disease, by the blockage of receptors, the thyroid gland cannot receiving the inhibitory sensation, means inhibitory receptor, inhibitory sensation means negative feedback, thereby continuously the thyroid hormone is produced. Then hyperthyroidism, and Addison's disease also, hypersecretion of cortisol. So these are all are some points in this, what are autoimmunity or autoimmune disorders. It is one important. So when the loss of recognition of non-self cells, okay, then in this condition our empty cells are recognized, our own tissue cells are what are recognized as a non-self cell, thereby which is continue their action on our tissue cell, thereby the our tissue cells are get destroyed or damaged, thereby these diseases are appear. These are the examples, very important. These are the examples. Autoimmunity, okay, up to here it is one. After that, next we'll go to immune system in the human body. Immune system in the human body, right? Immune system, okay, immune system in the human body, it is completely based on the lymphoid organs. It is completely based on the lymphoid organs. Okay, lymphoid organs, mainly two types of lymphoid organs are there in our body. Two types of lymphoid organs. Two types of lymphoid organs are there. Two types of lymphoid organs are there. In these two types of lymphoid organs, one type of lymphoid organs are the primary lymphoid organs. Primary lymphoid organs, and second type of lymphoid organs are the secondary lymphoid organs. Secondary lymphoid organs, like ఇలా టూ టైప్స్ ఆఫ్ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ దెన్ ఐ విల్ రైట్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ప్రైమరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ secondary lymphoid organs. Okay, example for primary lymphoid organs, here one is the bone marrow, and second one is the thymus gland. Second one is the thymus gland. It is thymus gland, and these are the two types of primary lymphoid organs. And what are the example for secondary lymphoid organs? Okay, one is the spleen. Okay, next another one is malt, mucosal associated lymphoid tissue. Next tonsils, and next so these are all are okay. Next appendix also there, vermiform appendix, vermiform appendix, okay. Then along with this lymph nodes, along with this then etc. Some lymphoid organs are there, some lymphoid, these are the secondary lymphoid organs. And what is the primary function of this primary lymphoid organ? What are the functions of these secondary lymphoid organs? Okay, the primary lymphoid organs function is, okay, that is production and proliferation. Okay, production and proliferation of lymphocytes, production and proliferation
of lymphocytes. It is the these are the function of what is this primary lymphoid organs, and secondary lymphoid organs function. Okay, so holding the total circulating pathogens, and these are surrendering to the what is these lymphocytes. Okay, so function is trap the what is antibodies, and giving to the giving to the what is phagocytic cells, giving to the phagocytic cells. I'll give the detailed information like that. Okay, first in this, okay, in this explanation, first bone marrow. From the bone marrow initially, okay, for example, it is the bone marrow. Okay, so the bone marrow, the major role is production of lymphocytes. Lymphocyte production is takes place. Lymphocyte production. Okay, lymphocyte production. It is clear. After production of lymphocyte, some lymphocytes are enter into the bone marrow, and these are get mature. Okay, some lymphocytes are get mature. Which lymphocytes are mature in bone marrow? These are the B lymphocyte cells, and again some lymphocytes are enter into the thymus gland. Okay, thymus gland, the presence of thymosin hormone, thymosin hormone. Okay, then the lymphocytes are get mature. Okay, maturation, mature the lymphocyte. These are the T cells. Simple thing. Which lymphocytes are matured inside the bone marrow? These are the B cells. B for bone marrow. And which lymphocytes are matured in thymus gland? These are the T lymphocyte. T for thymus. ఇది అయితే యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఏంటంటే బోన్ మ్యారోకు టూ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ లింపోసైట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెచ్యురేషన్ ఆఫ్ లింపోసైట్. అయితే ఇక్కడ టీ లింపోసైట్స్ ఏమో 90% ఉంటే, అండ్ బి లింపోసైట్ ఏమో 10% ఉంటాయి అప్రాక్సిమేట్గా. అంటే బి లింపోసైట్ కౌంట్తో కంపారిజన్ చేస్తే టీ లింపోసైట్ కౌంట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ టీ లింపోసైట్ బి లింపోసైట్ క్లియర్గా మనం డిస్కస్ చేసినాం. బి లింపోసైట్స్ ఏమో హ్యూమోరల్ ఇమ్యూనిటీలో, టీ లింపోసైట్స్ ఏమో సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీలో ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం. అండ్ వన్ మోర్ రోల్ ఈస్ దేర్, one more role is done by the T lymphocytes, that is graft resection. గ్రాఫ్ట్ రిజెక్షన్లో దీని రోల్ ఉంటుందని కూడా డిస్కస్ చేసినాం. గ్రాఫ్ట్ రిజెక్షన్స్ అంటే ఏంటి అంటే, ఒక ఆర్గాన్ మనం ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసినప్పుడు ఆ ట్రాన్స్ప్లాంటెడ్ ఆర్గాన్ మన బాడీని మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ యాక్సెప్ట్ చేసిందా రిజెక్ట్ చేసిందా అనేది టీ లింపోసైట్ సెల్ అంటే సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ మీద డిపెండ్ అయ్యింది. అంటే ఒక ఆర్గాన్, ఒక గ్రాఫ్ట్ ఆర్గాన్ నథింగ్ బట్ గ్రాఫ్టెడ్. సో ద గ్రాఫ్టెడ్ ఆర్గాన్ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్ బై అవర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్, మీన్స్ ద టీ లింపోసైట్ సెల్స్ ఆర్ యాక్సెప్ట్ దట్ ఆర్గాన్. ఒకవేళ గ్రాఫ్ట్ రిజెక్షన్ జరిగింది అని అంటే టీ లింపోసైట్ సెల్స్ అనేవి యాక్సెప్ట్ చేయట్లేవు, ఎందుకంటే ఆ గ్రాఫ్టెడ్ ఆర్గాన్ని మన ఇమ్యూన్ సిస్టము నాన్ సెల్ఫ్ సెల్గా రికగ్నైజ్ చేసినప్పుడు దాని మీద అటాక్ చేసి ఆ టిష్యూ సెల్స్ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తాయి. ఇప్పుడు కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ జరిగిన, హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ జరిగిన, లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ జరిగిన, ఏ ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ జరిగినా ఇక్కడ టీ లింపోసైట్ రోల్ అనేది మేజరు. ఆ టీ లింపోసైట్ సెల్స్ అది యాక్సెప్ట్ చేస్తేనేమో ఓకే, యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే గ్రాఫ్టెడ్ ఆర్గాన్ అనేది రిజెక్ట్ అయిపోద్ది. సో ఇలా మనకు ప్రైమరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ ఫంక్షన్ ఇది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇలా మెచ్యూర్ అయిన దెన్ ఐ గివ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ద థైమస్ గ్లాండ్. ఓకే, థైమస్ గ్లాండ్ని మనం ఏజ్ రిలేటెడ్ గ్లాండ్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, థైమస్ గ్లాండ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఏజ్ రిలేటెడ్. ఇట్ ఈస్ ద థైమస్ గ్లాండ్. So thymus gland is also called as a age related gland. It is the age related, it is the age related gland, first one.
means what? At the time of parturition, at the birth. Okay, so this is the sizes. Okay, it is measuring is the size. It is a size, and it has two lobes are also there. Two lobes, two lobes, where the thymus gland is located between two lungs. Okay, mediastinum below to the sternum. Here the anterior to the heart, mediastinum between the lungs, the thymus gland is there. See, what is the role of this thymus gland and what is the reason it is called as a age related gland? Means by the increase the age of the person, the size of the thymus gland get shrink the size of the thymus gland by the increase the age of that person. For example, at birth, this is the size. Okay, for example, at 10 years age, this is the size. Okay, at 20 years age, this is the size. At 40 years age, this is the size. At 50 years age, this is the size. At 60 years age, this is the size. And 70 years age, this is the size. Gradually, the size of the thymus gland is decreased. By the decreasing the size of the thymus gland, the thymosin production also will be reduced. Thereby, T cell count also decrease. T cell count also decrease. That's why compare with what is child age. In old age, the immunity system is very less. That's why the old persons are often suffered by the diseases. ఎందుకు ఓల్డ్ పర్సన్స్ ఎక్కువగా డిసీజ్ సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తాయి అంటే టీ లింఫోసైట్ సెల్ కౌంట్ తగ్గుద్ది. ఎందుకంటే థైమస్ గ్లాండ్ థైమోసిన్ హార్మోన్ క్వాలిటీ తగ్గినప్పుడు మెచ్యురేషన్ ఆఫ్ టీ లింఫోసైట్ కూడా తగ్గుద్ది కదా, దానివల్ల ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా తగ్గుతూ ఉంటుంది ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ. అందుకే మనం థైమస్ గ్లాండ్ని ఏజ్ రిలేటెడ్ గ్లాండ్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ shrink the size. Shrink size means size decreasing. So it is one important point regarding this. Okay, and these are the primary lymphoid organs function. Come to the secondary lymphoid organs. Okay, spleen, malt. Actually spleen anedi it is the largest lymphoid organ, and okay, in the secondary lymphoid organs only, and the spleen is holding or trapping the infected cells, at the same time trapping the circulating pathogens. Okay, and whatever organs are there in the second lymphoid organs, these all organs function is trap the infected cells as well as circulating pathogens. ఇవన్నీ సర్క్యులేటింగ్ ప్యాథోజెన్స్ని ట్రాప్ చేసి హోల్డ్ చేస్తాయి. హోల్డ్ చేసిన తర్వాత ఫాగోసైట్స్ అనేవి హోల్డ్ చేసిన ప్యాథోజన్ని ఎంగల్ఫ్ చేస్తాయి. ఓకే, దీనివల్ల ఈ ఫాగోసైట్కి ఈజీగా ప్యాథోజన్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంటుంది. సో దీంట్లో మాల్ట్ అనేది ఇన్ ద టోటల్ సెకండ్ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ మోర్ దాన్ 50%. Malt, mucosal associated lymphoid tissue, it is present in the lining of alimentary canal, lining of respiratory tract, lining of reproductive tract. వీటి ఆర్గాన్ ఈ క్యావిటీస్ మొత్తం కూడా లైనింగ్ ఉంటుంది. లైక్ ఫిజికల్ బ్యారియర్స్, స్కిన్ అండ్ మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్ అన్నాం కదా, ఆ మ్యూకస్ మెంబ్రెయినే మాల్ట్ మోర్ దాన్ 50% ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇలా ఈ సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ అన్నీ కూడా ప్యాథోజన్ని హోల్డ్ చేసి, ఓకే, ఫ్లూయిడ్లో ఉండే ప్యాథోజన్ హోల్డ్ చేసి ఫాగోసైట్కి ఇచ్చేస్తాయి. దానివల్ల ఫాగోసైట్ ఎంగల్ప్ చేయడం వల్ల ప్యాథోజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇది సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ ఫంక్షన్. ఇలా మనం టోటల్ ఇమ్యూన్ సిస్టంలో ప్రైమరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్, సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్, ఇట్ అండ్ ఎవ్రీ దెన్ lymph nodes wherever the two lymphatic nodes lymph vessels are joined here, that is the lymph nodes. సో ఇక్కడ మొత్తం కూడా ప్యాథోజన్ ట్రాపింగ్ ప్రాసెస్ మొత్తం ఇందులో జరుగుద్ది. ట్రాప్ అయిన ప్యాథోజన్స్ ఎంగల్ఫ్ జరగడమేమో ఈ ఫాగోసైట్ ఏవి ఇప్పుడు ఈ మెచ్యూర్ ప్రైమరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన లింపోసైట్స్ ఏమో ట్రాప్ అయిన ప్యాథోజన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇవి మనకు దీంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే పాయింట్స్ ఇక్కడ. క్లియర్? అండ్ up to here this is the immunity system part 2. Up to here it is over, and next
మనం దీని తర్వాత హ్యూమన్ హెల్త్ అండ్ డిసీజ్‌లో నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో మనము దీంట్లో కంటిన్యూషన్‌లో సమ్ డిసీజెస్ ఉన్నాయి గదా! ఎయిడ్స్, క్యాన్సరు ఈ రెండిటితో పాటు టీడీఎస్ అబ్యూస్ కూడా ఉంది. మనం నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో హ్యూమన్ హెల్త్ అండ్ డిసీజ్ నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ క్లాస్ ఐ థింక్. ఓకే. ఆ క్లాస్‌లో మనము రిమైనింగ్ ఎయిడ్స్, క్యాన్సర్ అండ్ టీడీఎస్ అబ్యూస్‌ని మనం డిస్కస్ చేద్దాం. మీన్స్ టొబాకో, డ్రగ్స్ అండ్ ఆల్కహాల్‌ని డిస్కస్ చేద్దాం. సో, అప్పటి వరకు మీరు ఈ వీడియోస్‌ని చూడండి, క్లాస్ వినండి. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్‌లో మీరు మెసేజ్ చేయండి. దెన్ మేము మీకు రిప్లై ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాం. ఓకే. అంటిల్ దట్ కీప్ వాచింగ్ దీస్ వీడియోస్. ఓకే. రైట్. ఐ లవ్ యూ. థాంక్ యూ. విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. రైట్.